A reading from the book of Isaiah, chapter 48, verses 17. I am the Lord your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. This is the word of the Lord. Let us join together and say the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Kindly be seated. I now invite our Reverend Rector and Correspondent, Reverend Father Xavier Parkim, to deliver the welcome address. Good afternoon. Good afternoon. You should have sufficient energy because we are here from morning 8:30. Continuous. We just had a break for half an hour. We are back again. And the experts, the morning till now, they spoke, and they will speak to you again. The first session was wonderful, and the evaluation is very good, excellent. And you should go with the same feeling at the end of the day. Having gone through this entire program, you will really benefit a lot. Whatever we organize in Don Bosco, it is not just done spur of the moment. We think about it, we think whom to invite. And today we have great people here this afternoon. First of all, my heartfelt gratitude to the principals, both accepted to conduct this and organize, for the Arul Shekhar from Don Bosco Matriculation, for Matthias from School of Excellence, and our teachers, dedicated teachers, Vice Principal, Academic Coordinator, AHM, all put together, the teachers, and esteemed experts on stage. 3 of them are here. And most importantly, a very big support from our Vazhikaatti program and the director for Joe Anand. Let's give a round of applause to the entire team for the Joe Anand, who is in Perambur. And for many years you've been doing this, now very particularly for Don Bosco Egmore today, this afternoon. And for you, my dear parents and students, very ambitious and supportive parents. We have ambitious students and supportive parents. It's a very pleasant afternoon because we are able to put together in our institution parents and the management students. I used to say 4 circles. And the staff, you don't think too much today about them, but then your presence, for example, your commitment to the future of our students and the future thought, what they have about what to do, from parent side plays a vital role. For too long, the career choices have been only a fixed path. When I studied, it was a fixed path, like, fixated passion. But now it has to be very harmonious. When you say harmonious, it's not a straight road. Lots of options are in front of you. So we get confused. When you get confused, you should lead. You go to God and ask, what should I choose? Discern God's will. Today, the world is very dynamic, evolving landscape, thrilling network, and diverse paths. When you have diverse paths, we should read the path and choose. We are not here only to say what to choose, but how to choose. That's a very important distinction. What to choose, enough. You come and ask me, I would say, take the computer science. Because I have done computer science, I have done data science, data mining, COBOL, Fortran, Oracle, Java, all that I have done, Python, everything I have done. It's easy for me to say because this is fixated path. But then for you, with the critical thinking, not just what to choose, but how to choose. Are you interested? If you're interested, have a clarity and critical thinking in what you do. At the end of the day, you should not say, my God, why did I choose this? And for our students, it's a journey of self-discovery. You have self-esteem, you have self-discovery. What am I? And how can I really establish my life in this world using the structure available
not like a spark, but it's a structure given to you. And to our parents, I really feel that you are part of this family, and you have established this again and again by coming and attending all the animation programs. Today, very especially for our students, 11th and 12th. And our AHM, others came and asked me, Father, we can also extend this to 10th standard boys. But we are limiting the number because you can ask more questions. Today, what we are aiming at, one is a session, input session, but at the end of the input session, you should ask more questions. And we urge the students and parents to ask, open your mind, recognize the need, and then ask more questions. We recognize that navigating this landscape. Today, with the help of our experts, we will navigate this landscape, and it requires navigation, and this is precisely we are gathered here. These experts here on stage possess a wealth of knowledge. I was attending this morning the entire session. So much of knowledge they have. Every university, every college, when will they post this? When will they fill this? How to fill the form? And during break time, one of our parents came and, she was sharing with me, Father, I missed this opportunity for my eldest daughter. Because this session, if you had it, I would not have missed. Because you had to fill 100 forms or 100 details. If one you miss out, you don't get admission in the university. So here, people are experienced. They will tell you how to navigate, how to really fill in. And with the emerging technologies, traditional commerce and beyond, they are not just here to lecture, they are here to engage. Called demystify, clarify, and illuminate, brighten, not frighten. Brighten your path, not frighten your path. And so let's begin this orientation. And I also thought, afternoon, should I play this song or not to play? But now our technicians are ready. Are you ready, sir, to play the song? Just wait a minute. And so this song is Dream Your Dream. This morning, 8 o'clock, I used this creative AI. Though our people say AI is not needed, I also would not advise you to take a path on AI, but then you can use AI as a tool, not the end in itself. So that dream your dream, light your way, step by step, day by day, with faith in your heart, and you will find your place. Play that song. Together with hope so bright and new, with teachers, guides, and mentors who lift our dreams up too. The world is wide before us, the future calls our name. With courage in our hearts, we rise to play life's greatest game. Dream your dream, light your way, step by step, day by day. With faith in your heart, you find your place. Your future's calling you today. Dream your dream, light your way. Your way. Each talent is a treasure, each skill a shining star. Your passion is the compass that tells you who you are. Our parents walk beside us, our teachers show the way. The experts here inspire us to shape our life each day. Dream your dream, light your way, step by step, day by day. With faith in your heart, find your place. Your future's calling you today. Dream your dream, light your way, light your way. The world is changing fast, but we're ready for the climb. With wisdom, strength, and vision, we'll rise above the time. No dream is ever too big, no challenge ever too tall. With God above and effort within, we can achieve it all. Dream your dream, light your way, step by step, day by day. Believe in yourself, come what may. Your destiny begins today. Dream your dream, dream your dream, and light your way. Oh, dream your dream.
is the world is changing fast, but we are ready to climb, my dear students. And with wisdom, strength, vision, we will rise above the time. No dream is ever too big. No challenge is ever too small or tall. With God above, effort within, we can achieve it because we are able to distinguish between our competence and challenges. You, my dear boys and girls, are competent, have been given these challenges in the school, and this life is also very challenging. Dream your dream, light your way, step by step, day by day. Believe in yourself, come what may. Your destiny begins today. Good afternoon, welcome, thank you. Thank you, Father, for your warm words of welcome and inspiring song. May I now invite Reverend Father Matthias, the principal of Don Bosco School of Excellence, to introduce our esteemed resource persons to the gathering. Good afternoon to all. Dear fathers, teachers, students, and dear parents. It's with great joy, let me have the privilege of introducing the resource persons of the day. First and foremost, I would like to introduce Reverend Father Joe Anand SDB. Reverend Father Joe Anand is a dynamic priest of the Salesian congregation. More than his qualification, I would like to share about his character and charisma. Father, though looks simple, he is hoarded with loads of talents and power. Father is a great administrator wherever he went. He is known for bringing clarity in the accounts and always solves accounting problems with his brilliance of mind. He is a wonderful teacher and he loves teaching. In fact, he taught accountancy in Tirupattur Don Bosco when I was a principal there. He had that opportunity, but only for a limited time. But in that limited time, he was able to teach well, and all the students were very happy, and they were constantly asking me, when will Father come back to teach? And it's unfortunate that he didn't get much time for teaching in schools, but he teaches with his full of life. Father Joe Anand is very kind-hearted. At the same time, he is firm and will never fail to voice out if there is any blunder from other side. I have seen him giving his own personal money to the needy who are really in need of financially or any other counseling for that matter. An organized person with practical knowledge, his prime aim is to assure good future to the needy youngsters. Ever since he took over as director of DonBoscoVazhikaatti, he has reached so many deserving youngsters, animating and motivating and creating awareness to the youngsters. DonBoscoVazhikaatti was not so visible, but due to his full involvement and proper planning, he has brought that to limelight. He is a jack of all trades. Wherever he is sent, whatever may be the mission, he will bring vibration with his presence. He deserves a round of applause. Hearty welcome, dear Father. Mr. K. Kalaimani. We are delighted to welcome Mr. K. Kalaimani, a distinguished career guidance expert and merchant navy officer. He has served with British Petroleum Shipping, London, bringing over 5 years of international leadership experience. He is the founder of Navigate Your Passion, a career platform that has guided and inspired more than 1.8 lakh students across India. Under his mentorship, over 1,360 students have secured admission to top institutions nationwide. Mr. Kalaimani also serves as a Board of Studies member in the Career Guidance Department at Bharatiyar University, Coimbatore. He holds degrees in Mechanical Engineering, Marine Engineering, and Career Guidance, and is certified in college advising from Columbia University, New York.
A true navigator at heart, he continues to help young minds discover their purpose and steer their careers towards success. Let's give a warm welcome to Mr. Kalaimani, a mentor, guide, and inspiration to all. Professor S. Lawrence Jeyakumar. We are delighted to welcome Professor S. Lawrence Jeyakumar, Senior Consultant at Veranda IAS and founder of Career Craft Chennai. With over 15 years of teaching and mentoring experience at Loyola College, he has dedicated his life to career guidance and youth empowerment. As a motivational speaker, filmmaker, and career coach, he has conducted more than 200 workshops guiding thousands of students toward purposeful careers. He continues to inspire young minds through his engaging sessions that blends creativity, confidence, and clarity in career choices. Let's warmly welcome Professor Lawrence Jeyakumar, a true pioneer in career guidance. Mr. Krishnan Kesavan. We are pleased to welcome Mr. Krishnan Kesavan, Head of Operations and English Mentor at IMS Anna Nagar, Chennai. A postgraduate in pharmacy and business administration, he secured 99.16% in GATE and completed his MBA from IMT Ghaziabad. Since 2015, he has mentored over 5,000 students preparing for CAT, GRE, GMAT, and CLAT, guiding them to success. Let's warmly welcome Mr. Krishnan Kesavan, an inspiring educator dedicated to helping students. My dear friends, ambition is the epicenter of perseverance through which accomplishments spell success, says Brian Pulsifer. Children without dreams are like a log without knowing the direction. Well, here is the great way for you, and today is the day to set your ambition. Once again, hearty welcome to everyone. May this day be blessed. God bless you. Thank you, Father. I now hand over the session to Reverend Father Joe Anand, the Director of DB Vazhikaatti, who will lead this conclave. Over to you, Father. Parents, a small request, those who are sitting backside, please come and take over the chairs here. It will be more connectivity will be there. If you sit behind, it will be like we are losing the connectivity, the interaction. So, dear parents, I really appreciate for your time and the effort that you have made in to come over here for your children. Definitely, you know, you have a lot of love for your children and you have a lot of dream for your children. I think this session definitely will help you and give you overall picture about what are the opportunities that our students can thrive in their life. You can ask a lot of questions, a lot of interactions, and it will be a good session for all of you. So I wish you all the best. I now invite Kalai sir over the podium, and please connect his laptop over here, sir.
Good afternoon, students. Good afternoon, parents. Okay, அது ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லை. ஸோ ஆஃப்டர்நூன் டைம் என்னென்ன குரூப் இருக்குது? காமர்ஸ் வித் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் அண்ட் தென் காமர்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் இருக்கா? சிபிஎஸ்சியில் காமர்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு இருக்கா? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். காமர்ஸ் வித் மேக்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு, இல்லை அப்ளைட் மேக்ஸா? அப்ளைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஜென்ரல் மேக்ஸ் கிடையாது. ரைட். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். இதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம். ஒரு 1 hour, எவ்வளோ? ஒன் hour பேசலாமா சார்? How much time I can take? Yes, 1.5 hours. So this, okay, தலையை அவன் ஐயோ 1.5 hours அப்படின்னு. யாரா தம்பி, உன் பேர் என்ன? சும்மா சொல்லு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபாயிஸ். நான் கண்டிப்பாக ஃபாஸ். ஓகே, நான் போர் அடிக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். என்னால் முடிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் அவனுக்கு தரேன். அதுக்கப்புறம் நீ வேணால் ரிவ்யூ கொடு, உண்மையிலே ஓரளவு போராக இருந்துச்சா இல்லை கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சான்னு. ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாருமே இந்த அட்மிஷன்ஸ் ஃபாஸ்ட் இங்கே பாரு, உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபாஸ் அண்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் இங்கே பாருங்கள். மோஸ்ட்லி எல்லாருமே இந்த 12th ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வில் ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ரைட்? என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். தட் இஸ் குவைட் ராங் நான் நினைப்பேன். ஏன்னா பிகாஸ் மெனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட், even for the commerce group also. Okay, and maximum people they will go for NEET JEE. For you people they will go for CUET. Okay, otherwise maximum people they will go for the management quota, which I never ever recommended to any parents, because I am going to tell most of the information. 99% I am going to throw information regarding how to secure admission in the central government institution, even though your mark is little bit low. Okay, these are all the various pathways how to secure an admission over there. Okay, out of which the most difficult one is through the board mark, 12th mark, because all the students they are going to appear, whomsoever, irrespective of any board, CBSE or ICSE or. So okay, first I just want to ask one question. Who is not comfortable in Tamil and who don't understand Tamil? How many? 1, 2, 3, 4. Shall I go bilingual? Is it comfortable for you? Bilingual, English and Tamil, madam? Okay, fine. So the most difficult part is through the 12th. Thambi inge paakano, 1.5 hours enoda time. Okay, after that entrance exam மூலமா நீங்க admission வாங்கலாம். There are totally 71 exams are there which was conducted by the government of India. இப்போ காமர்ஸ் குரூப்புக்கு நமக்கு CUET தெரியும், இல்லைனா மேபி கிளாட், ALET, இது மாதிரி சில எக்ஸாம்ஸ் மட்டும், நிஃப்ட் இது மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். இதை தவிர நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. நம்ம 1 by 1 நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இதை தவிர மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள், டிஃப்ரெண்ட்லி சேலஞ்சு குழந்தைங்களுக்குன்னு ரிசர்வேஷன் இருக்குது. 5% ரிசர்வேஷன் ஆர் தேர். 6% கிடையாது, 5%. ஓகே, 5% எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, உள்ள சப் கேட்டகரியில் ஆர்த்தோபெடிக்கலி சேலஞ்சுக்கு 1%, விஷுவலி சேலஞ்சுக்கு 1%, டஃப் அண்ட் டெம்க்கு 1%, மல்டிபிள் டிசபிலிட்டிக்கு 1%, அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் கேட்டகரிக்கு 1%. இது மாதிரி இருக்குது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் கோட்டா. தம்பி இங்கே எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் கோட்டா, அண்ட் தென் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா, ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் எக்ஸலன்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில், if any of you people want to join in Delhi University, even though if your CUET score is low, how to get admission over there? There is one quota called extracurricular activities quota. It is called as ECA quota. This quota is introduced in Delhi University right from the year 1998 onwards. Okay, and in that particular quota they are not going to consider your board marks. They will not consider your board mark. They will not consider your CUET score. They will just consider whether you appeared for CUET in that particular domain subject. That's it. Okay, அதுக்கப்புறம் NRI and foreign national. How many of your parents are working abroad or having a business abroad? How many of you people? எத்தனை பேரோட அப்பா அம்மா வெளிநாட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க? ஒரு பொண்ணு வேற. திரும்பிலாம் பார்க்கக்கூடாது, திரும்பி பார்க்கக்கூடாது. யார் திரும்பி பார்க்கக்கூடாது?
Don't turn back. You have to look only this presentation and your notebook, not even your friends. Anybody? Foreign citizens யார் இருக்கீங்களா? இவங்களா? ஸோ உங்களுக்கு அட்மிஷன் வாங்குறது ரொம்ப 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 ஈஸி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வித் லெஸ் ஃபீஸ். இட் இஸ் நாட் லைக் பேயிங் $10,000 per year. No, $1,000, $750. So getting admission for you become very very easy for you, ma, and for you also. Some girl have raised the hand, right? And another one, other state quota. How many of have you holding this other state nativity? I think many people, they are from other state. Even though you studied in Tamil Nadu, I am telling one hint. Even though you studied your complete school education in Tamil Nadu, with your parents' nativity certificate or with your grandfather's or grandparents' certificate, you can claim that nativity certificate. I'll give one example. என் தம்பியோட ஒய்ஃப் வந்து தமிழ்நாடு, ஆனால் அவங்க படித்த தம்பி, நீங்கள் கமெண்ட்லாம் பாஸ் பண்ணக்கூடாது. எஸ் 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 அவங்கவுங்க பேர் என்ன? ஃப்ரெண்டில் வந்துருக்கு, உட்காருங்க, எந்திரிங்க. கமெண்ட் பாஸ் பண்ணக்கூடாது. எல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இங்கே முன்னாடி வாங்க. நான் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் கேட்பேன், கொஷின் உங்களை கேட்பேன். உங்கள் பேர் என்ன? அபினவ் 100% கரெக்ட் கேட்பேன். இன்னும் ஒரு 10-15 மினிட்ஸில் என்ன கொஷின் கேட்டேன்னு நீங்கள் பதில் சொல்லணும். ஓகே, லிசன் பண்ணுங்க. ஸோ அவங்க வந்து படித்தது ஃபுல்லாமே மகாராஷ்டிரா 12th வரை. பட் ஷீ ஸ்டடிட் இன் தமிழ்நாடு SRM ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் கவுன்சிலிங்கில் சீட் எடுத்தாங்க. ஹவு? அவங்க பேரண்ட்டும் பாம்பேலே இருந்தவங்க, கிராண்ட் பேரண்ட்டோட சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு இங்கே நேட்டிவிட்டி வாங்கி, அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட், இங்கே உள்ள தமிழ்நாடு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி இங்கே அட்மிஷன் போட முடியும். அதே மாதிரி நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லைனா உங்கள் ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டாவில் போய் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ உங்களோட ஆதார் கார்டை உங்கள் ஊர் அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் தட். ஓகே, அடுத்து NCC NSS. எத்தனை பேர் NCC NSSல ஸ்கூலில் இருந்தது? இப்போ ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். உங்களுக்குலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் கோட்டா இருக்குது. எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயும் உங்களுக்கு கோட்டா இருக்குது. NCC A சர்டிஃபிகேட் இருக்கா தம்பி? ரெடியா இல்லையா? பெட்டாலியனில் போய் வாங்கிடுங்க. பிஃபோர் அட்மிஷன் நீங்கள் உங்கள் பெட்டாலியனில் போய் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிடணும். அதுக்கப்புறம் சில்ட்ரன் ஆஃப் ஆர்டிஷியன்ஸ் கோட்டா, தோஸ் ஹூ ஆர் ஃப்ரம் த வீவர்ஸ் கம்யூனிட்டி, அவங்களுக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து தனியாக ஒரு கார்டே கொடுக்குறாங்க. வித் தட் கார்டு இஃப் யூ செக்யூர் அட்மிஷன் இன் NIFT கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன், உங்களுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது, வித்தவுட் ஃபீஸ். NIFT சர்தாக் ஸ்காலர்ஷிப். ஏன்னா NIFTல 3.5 lakhs ஃபீஸ் 1 இயருக்கு. ஆனால் வீவர்ஸ் கம்யூனிட்டியாக இருந்து சில்ட்ரன் ஆஃப் ஆர்டிஷியன்ஸ் கோட்டா மூலியமாக அட்மிஷன் வாங்கினீங்கன்னா அட்மிஷன் வாங்குறதும் ஈஸி, ஃபீஸும் கிடையாது. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி யாராவது இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு வந்து இப்போ காலையில் சயின்ஸ் குரூப்புக்கு நான் மரைன் இன்ஜினியரிங் சொன்னேன், உங்களுக்கு நான் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கோர்ஸ் சொல்லுவேன். உங்களுக்கு அது படிக்கிறது ஃப்ரீ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில், இந்தியன் மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டி சென்னை. ஸோ they are offering logistics. அங்கே வந்து ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி, நீங்கள் வெல்ஃபேர் போர்ட், தமிழ்நாடு ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் போர்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த கார்டு இருந்துச்சுன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் தட் பெனிஃபிட். அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் கேர்ள், யார் வீட்டில் சிங்கிள் கேர்ளாக யார் இருக்கீங்க? ஒரே ஆள் கூட பிறந்தவங்க யாரும் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு கோட்டா உண்டு. சிங்கிள் கேர்ள் சைல்டு கோட்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில், அதுவும் அட்மிஷன் வாங்குறது ஈஸி, வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து தாசில்தார்ட்ட அதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது. இப்போ அந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் போய் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். தென் இது உங்களுக்கு 12th உங்களுக்கு பொருந்தாது. 13th எனிபடி எல்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டேட்ஸ், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், லடாக், அந்தமான் நிக்கோபார், எனிபடி எல்ஸ்? நோ. ஸோ since you are from the commerce background and you want to always join BCom or otherwise CA, otherwise some கம்பெனி செக்ரட்டரியோ CMAயோ இல்லைன்னா ACCA இது மாதிரி தான் இருக்கும். இதோட பெஸ்ட்டு எது அப்படிங்கிறத நம்ம 1 by 1 பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேரக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ், ஹவு டு ஐடென்டிஃபை அ பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இன் இந்தியா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 2 பாயிண்ட் நான் சொல்கிறேன். அந்த 2 பாயிண்ட்டை மட்டும் எழுதிக்கோங்க. பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் இந்தியா, அது எந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கணும் அப்படிங்க. யார்ட்டையும் நோட் புக்கே இல்லையா? ஜஸ்ட் அப்படியே வந்தது மாதிரில இருக்குது. தம்பி உன் பேரெல்லாம் என்னையா? உன் பேர், உன் கையில் எதுவுமே இல்லையா? பெண்ணு இருக்குது, பேப்பர் இல்லையே, ஷேர் பண்ணி எழுதிக்கிறியா? என்னடா தம்பி இது? ஓகே, ஸோ
இப்போ டெல்லி யூனிவர்சிட்டி, இப்போ நீங்கள் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கு இந்தியாவில் நம்பர் 1 அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎன்யூ டெல்லி யூனிவர்சிட்டி தான். இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சிவிடி எழுதுவீங்க. என்னைக்காவது அந்த யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ டெல்லி யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் நீங்கள் அவங்க பேரண்ட்ஸோட மொபைலில் வேணால் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். டெல்லி யூனிவர்சிட்டின்னு போட்டு மேலே என்ன எழுதிருக்குன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை எழுதியிருக்கும். இல்லை சவுத்தில், டவுன் சவுத்தில் பார்ப்போம், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹைதராபாத் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ். ஸோ எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குலாம் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படிங்கிற டேக் இருக்கோ அதுதான் இந்தியாவிலே ப்ரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன். லைக் ஐஐடி மெட்ராஸ் வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னாலும் இதே வார்த்தை தான் எழுதிருக்கு, எய்ம்ஸ் டெல்லி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ். அதே இப்போ ப்ரைவேட்டில் இது சார் அப்படி நீங்கள் பார்த்தோன்னா பிட்ஸ் பிலானி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ். இதை தவிர ஓபி ஜிந்தால் குளோபல் யூனிவர்சிட்டி சோனிபெட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ். ஷிவ்நாடார் யூனிவர்சிட்டி நொய்டா கேம்பஸ், நாட் சென்னை கேம்பஸ், நொய்டா கேம்பஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, அது இப்போ தமிழ்நாட்டில் எது சார் ப்ரைவேட்டில் ப்ரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னா அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ் ஒன்லி, நாட் சென்னை கேம்பஸ். அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ் ஒன்லி. தென் விஐடி, தம்பி நீங்கள் 2 பேரும் எழுந்திரிங்க, ஐ திங்க் யூ ஆர் டிஸ்டர்பிங் மீ. எஸ் எஸ் அண்ட் ஸ்பெக்ஸ் நீங்கள் இல்லை, அவங்களுக்கு பின்னாடி. எஸ் எஸ் நீங்களும் உங்கள் தம்பி இங்கே வாங்க, ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உட்காருங்க. அவர் இல்லை, அப்போ நீங்களும் பேசிகிட்டு இருந்தீங்களா? அடுத்து எஸ் நீங்களும் அவங்களும் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உட்காருங்க. எந்திரிங்க சீக்கிரம் எந்திரிச்சு வந்து உட்காருங்க. ஓகே, சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஓகே, அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ் சொன்னேன். ரெண்டாவது விஐடி வெல்லூர் அண்ட் சென்னை கேம்பஸ் தமிழ்நாட்டில். 15 டீம்டு யூனிவர்சிட்டி வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ் கேட்டகரியில் அந்த 2 வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. ஓகேங்களா? இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் 165 இருக்குது. ஓகே, இது வந்து அதுக்கடுத்த கேட்டகரி. இப்போ நீங்கள் ஐஐடி டெல்லியோட வெப்சைட் போய் பார்த்தீங்கன்னா எமினன்ஸ்னு இருக்கும். என்ஐடி டெல்லி வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை இருக்கும், ஐஐடி மெட்ராஸ் எமினன்ஸ், என்ஐடி திருச்சி நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ். நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிற அடுத்த கேட்டகரி. சரி, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கு எங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, நோட் பண்ணிக்கோங்க, ராஜீவ் காந்தி நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் யூத் டெவலப்மெண்ட். It is institution of national importance. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. ஓகேங்களா? அடுத்த சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் 56 universities are there throughout India, out of which 39 are arts and science universities. Maximum university it is in the area of arts and science. Okay, அடுத்து இப்போ ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி. இந்த ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி 475 universities are there. சவுத்தில் டாப் மோஸ்ட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கும் எது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா யூனிவர்சிட்டி. மஹேந்திரா கார் கம்பெனி இருக்குல்ல, they are owning one university in Hyderabad, Mahindra University. Okay, and then Manipal University. Manipal University Mangalore campus, you just write Manipal University Mangalore, New Mangalore campus, Udupi campus, and then Bangalore campus second. Okay, so இதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இப்போ நான் சொல்கிறது தமிழ்நாட்டில் உள்ள இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எத்தனை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். 72 institutions are there as of 2025. அதில் இந்த ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். இப்போ 2 டீம்டு யூனிவர்சிட்டி சொன்னேன், அந்த 2 டீம் ஃபோட்டோவும் எடுத்துக்கோங்க, எழுதியும் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கே போய் பிரிண்ட்டு போட்டு ஸ்டாப்பிள் பண்ணால் அது இன்ஃபர்மேஷன் ஆயிரும். வெறும் ஃபோட்டோவே இருந்தால் அது ஃபோட்டோவாகவே தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கவே மாட்டேன், எனக்கு தெரியும். ஓகே, இன்றைக்கி ஃபோட்டோ எடுக்கிறவங்களாம் இன்றைக்கே போய் பிரிண்ட் அவுட் போடுங்க, சாயங்காலம் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு ஸ்டாப்பிள் போட்டு ஒரு ஃபைல் எடுத்து வச்சுருங்க. ஓகே, இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு எழுதுங்க. எழுதுறத விட எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு பெஸ்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன் எதுலேயும் இருக்காது. அடுத்து இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸில் 8 இருக்குது. அந்த 8ல் நீங்கள் எது இதில் சேர முடியும் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒன்று சொல்லிட்டேன், ராஜீவ் காந்தி நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் யூத் டெவலப்மெண்ட்னு சொன்னேன். இன்னொன்று ஹிந்தி லாங்குவேஜுக்குனே ஒரு யூனிவர்சிட்டி தரமணியில் இருக்குது, ஹிந்தி பிரச்சார் சபா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, பாரதிய ஹிந்தி பிரச்சார் சபா, காந்தியடிகளாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 3வது பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் அண்ட் மியூசிக்குன்னே ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, கலாஷேத்ரா ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, யார் யாருக்கெல்லாம் ஆர்ட்ஸ் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக படிக்கணும்னு எதுவும் விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா பெசன் நகர் பீச்சில் கலாஷேத்ரா ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது, அதை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு யூனிவர்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் யாரும் ஜாயின் பண்ண முடியாது, ஐஏஎம், திருச்சி ஐஏஎம். அங்கே யூஜி கோர்ஸ் கிடையாது, சரிங்களா? அதனாலும் நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வரும், மீத நாள் இன்ஜினியரிங், அது உங்களுக்கு தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி
2 இருக்குது, ஒன்று சென்னையில் இருக்குது. அதில் ஒரு கோர்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டான கோர்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ், பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ். சின்ஸ் ஸோ மெனி பீப்புள் ஐ திங்க் ஃப்ரம் யுவர், நான் உங்களை பார்த்தே தெரியுது நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் பீப்புள் வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. லாஜிஸ்டிக்ஸ், தட் பர்டிகுலர் செக்டர் இஸ் பூமிங் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பூம் லைக் 10 times 20 times இன் ஃபியூச்சர். நீங்கள் கோவிட் டைமில் எந்தெந்த ஜாப்லாம் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருந்துச்சோ அந்த ஜாப் என்றைக்குமே லைஃப் லாங்காக இருக்கும். லைக் கோவிட் டைமில் ஏர்போர்ட்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணாலும் ஷிப்பிங் க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை. ஷிப்பிங் வந்து அதோட அதிகமாக நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஷிப்பிங் எதுக்காக பண்ணுறாங்க? லாஜிஸ்டிக்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க. சரக்கு பரிமாற்றம் தானே நடந்துட்டு இருக்கு. அதுதான் லாஜிஸ்டிக்ஸ். இப்போ நம்ம அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இ-காமர்ஸ் கம்பெனி. ஆனால் பேக் எண்டில் என்ன நடக்குது? லாஜிஸ்டிக்ஸ் தான் இட் இஸ் ஹேப்பனிங், ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபென்டாபுலஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்தியாவிலேயே ஒரே ஒரு மரைன் யூனிவர்சிட்டி தான் இருக்குது, விச் இஸ் இந்தியன் மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டி, சென்னை செம்மஞ்சேரியில் இருக்குது. ஓகே, உத்தண்டி பீச் கிட்ட இருக்குல்ல, அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியும். 2 கோர்ஸ் இருக்குது, பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரீட்டெயிலிங் அண்ட் இ-காமர்ஸ் அண்ட் தென் பிபிஏ மரைன் லாஜிஸ்டிக்ஸ். ஷிப்பிங்கில் நடக்கக்கூடிய ட்ரேடிங்கை மட்டும் படிக்கிறது மரைன் லாஜிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி ஃப்ளைட்டில் நடக்கக்கூடிய இதுவும் கார்கோ ஆப்ரேஷன்ஸும் ஒன்று இருக்குது, அதை நான் சொல்கிறேன் பின்னாடி. அதுக்கப்புறம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா there is one fantabulous university which is in Thiruvarur, Central University of Tamil Nadu. You can join over there by writing CUET entrance exam. CUET entrance examல பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க, நான் சொல்கிறது CUETன்னு போட்டு டாபிக் போட்டு நான் சொல்கிறத எழுதி வச்சுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் 1 student he can attempt 5 subjects. லாஸ்ட் இயர், அதாவது போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் வரை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 37 சப்ஜெக்ட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க. டோட்டல் 37 சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் தேர், அவுட் ஆஃப் விச் யூ ஆர் அலவுட் டு அப்பியர் ஃபார் ஒன்லி 5 சப்ஜெக்ட்ஸ். நீங்கள் என்ன சப்ஜெக்ட் அந்த அப்ளிகேஷன் போடும்போது சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு தான் நீங்கள் அட்மிஷன் எடுக்க முடியும். ஓகே, so while applying for CUET entrance examination you have to be very cautious which course I am going to study in which university. That university eligibility என்ன அப்படிங்கிற செக் பண்ணிட்டு தான் CUET அப்ளிகேஷனே போடணும். that's very important. அடுத்து ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி, 22 universities are there. 22ல 10 வந்து கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி, கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி. எழுதி வச்சுக்கோங்க, 22 யூனிவர்சிட்டியில் 10 வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி. அந்த 10 யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி மட்டும் விமென்ஸ் யூனிவர்சிட்டி, விச் இஸ் இன் கொடைக்கானல், மதர் தெரேசா விமென்ஸ் யூனிவர்சிட்டி, விச் இஸ் இன் கொடைக்கானல். அதை தவிர மீத 9 யூனிவர்சிட்டியும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி. 9 யூனிவர்சிட்டிக்கும் தனித்தனியாக அப்ளிகேஷன் போடணும். யூ நீட் டு அப்ளை செப்பரேட்லி ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி யூனிவர்சிட்டிஸ், கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி. தேர் இஸ் நாட் எனி சிங்கிள் அப்ளிகேஷன் லைக் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி TNEA கவுன்சிலிங். ஓகே, அண்ட் தென் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ், 167 arts and science colleges are there. For that you need to apply through another counseling, very tani website, adu note panikonga, TANGASA counseling, tngasa.in, tngasa.in, Tamil Nadu Government Arts and Science Admissions. ஓகேங்களா, இதில் 167 இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் அதுக்கு கீழே வரும். அடுத்து டீம்டு யூனிவர்சிட்டி, 28 டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் தேர். தமிழ்நாட்டில் எதெல்லாம் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது சொல்லுங்கள். எந்திரிச்செல்லாம் சொல்ல வேணாம், உட்காந்தே சொல்லுங்கள். டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் எதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில்? என்னப்பா லோயலா டீம்டு யூனிவர்சிட்டி, அது காலேஜில் தம்பி. SRM, ஓகே. என்னப்பா சத்யபாமா, ஓகே, வெரி குட். ஓகே, அடுத்து SRM சொல்லிட்டாங்களே, கவனிக்கலையோ? சவிதா, ஓகே, வெரி குட். ஸோ இது மாதிரி 28 டீம்டு, இந்தியாவிலே 126 இருக்குது. இந்த 126ல் மேக்ஸிமம் விச் இஸ் இன் தமிழ்நாடு 28. இதில் மேக்ஸிமம் இருக்கிறது வந்து ப்ரைவேட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அதில் ஒன்று சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்குது, அதுவும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி, காந்திகிராம் ரூரல் இன்ஸ்டியூட், திண்டுக்கல், நல்ல இன்ஸ்டியூஷன். ஓகே, அதில் நீங்கள் CUET எக்ஸாம் எழுதி தான் சேர முடியும். இதிலலாம் ஃபீஸ்லாம் வந்து இல் பி வெரி வெரி மினிமம், பிலோ 20,000 rupees per annum tuition fees I am telling. ஓகே, per annum அவ்வளோதான் இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒன்று விமென்ஸ் யூனிவர்சிட்டி. தமிழ்நாட்டில் 2 விமென்ஸ் யூனிவர்சிட்டி இருந்தாலும் நம்பர் 1 விமென்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் இட் இஸ் அ வெரி வெரி குட் யூனிவர்சிட்டி. எது அப்படின்னா அவினாஷ் லிங்கம் விமென்ஸ் யூனிவர்சிட்டி, கோயம்புத்தூர். உங்கள் குழந்தைய ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூஷனில், அது விமென்ஸாக தான் இருக்கணும், காலேஜாக தான் இருக்கணும், ஃபீஸும் கம்மியாக இருக்கணும், என்னால் டொனேஷன் கொடுத்து என் குழந்தைக்கு சீட்டு வாங்கி கொடுக்கவே முடியாது, டிசிப்ளின்டாக ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா உங்கள் பொண்ணை கொண்டு போய் அவினாஷ் லிங்கமில் விட்டுருங்க. தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் டாட்டர். அவினாஷ் லிங்கம் விமென்ஸ் யூனிவர்சிட்டி, கோயம்புத்தூர்.
தமிழ்நாட்டில் 10 பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி, அந்த 10ல் நம்பர் 1 யூனிவர்சிட்டி சிவ்நாடார் யூனிவர்சிட்டி சென்னை. Because this year they merged this SSN College of Engineering with Shivnadar University. இப்போ நீங்கள் you are going to be the first batch. Okay. And then how many of you people want to become a bureaucrat in future? IAS IPS ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குது இங்கே இருக்கவங்களில்? யாரையும் திரும்பி பார்க்கக்கூடாது, சைட்டில் கூட பார்க்கக்கூடாது. உங்கள் விஷன் என் பக்கம் இருக்கணும், இல்லைன்னா உங்கள் நோட்டில் இருக்கணும். யாருக்கு IAS IPS ஆகணும்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தானே? ஸ்டூடெண்ட் தானா? ஸ்டூடெண்ட் முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்களா? அப்போ நீங்கள் பேரண்ட்டா? பேரண்ட்டெல்லாம் கை தூக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு ஆகணும்னா நீங்கள் தான் ஆயிருக்கணும். யாரோட அம்மா? தம்பி நீ தானா? ஓகே, வெரி குட். உங்கள் பேருப்பா? அசன். வெரி குட். ஸோ அசன், யூ ஜஸ்ட் இப்போயே உங்கள் மைண்ட், நீங்கள் வந்து என்ன குரூப் எடுத்து படிக்கிறீங்க? யூ ஆர் எலிஜிபிள். ஏன்னா இந்த மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸில் படிக்கிறதுக்கு ஐதர் மேக்ஸ் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் மேக்ஸை 12th ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்டாக எடுத்து படித்தா தான் யூ ஆர் எலிஜிபிள். தோஸ் பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு பர்சியூ MBA இன் ஃபியூச்சர், அப்படின்னா அண்டர் கிராஜுவேஷன் நான் வேறு ஏதாவது கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் ஸ்ட்ராங்காக நான் எக்கனாமிக்ஸை இது பண்ணுவேன். சரிங்களா? அந்த எக்கனாமிக்ஸையும் நீங்கள் எங்கே போய் படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸை டார்கெட் பண்ணுங்கள். இந்தியாவிலே டாப் 2nd எக்கனாமிக்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப்டர் டெல்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குனே அங்கே ஒரு 28 சீட்டு வேறு இருக்குது. இன்னொன்று சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நான் எதுக்கு சொல்லுவேன்னா, திஸ் இன்ஸ்டியூஷன் இஸ் லொக்கேட்டட் நியர் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம், அண்ணா சென்ட்ரல் லைப்ரரி பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் ஆன்வர்ட்ஸ் த பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன். நீங்கள் போய் ஒரு தடவை போய் விசிட் பண்ணி அங்கே, உங்கள் பேர் என்ன சொன்னீங்க? ஹசன். முகமது இஷான்னு இப்போ ஒரு 2nd இயரில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான் ஃப்ரம் இளையாங்குடி. நான் உங்களுக்கு பின்னாடி கூட பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இட்ஸ் அ வெரி வெரி பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன். நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான் இங்கே படிக்கிறான். அவங்க சொன்ன இதெல்லாம் என்னென்னா, இப்போலேருந்து சிவில் சர்வீஸ்க்கு ஃபோக்கஸ்டாக டெடிக்கேட்டடாக செமஸ்டர் ஆன்வர்ட்ஸ் தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங். இன்னொரு செக்டர் என்னென்னா, அதே இன்ஸ்டியூஷனில் பேங்கிங் கரியரில் போகிறது, பெரிய பெரிய பேங்க் லைக் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட், ராயல் பேங்க் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட், ஸோ இது மாதிரி HSBC இது மாதிரி போகிறதுக்கு ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்காங்க இங்கே. சரிங்களா? தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குனே 28 சீட் இருக்குது, மொத்தம் 80 சீட்டு தான் ஓவரால் இந்தியாவுக்கு. ஓகே, சரி. இப்போ நீங்கள் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் குழந்தைங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், எல்லாருமே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் தான் இருக்கீங்க. சார், இப்போ நம்ம பார்த்தது இதுக்கு முன்னாடி யூனிவர்சிட்டிஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம், பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். இப்போ சில யூனிவர்சிட்டிஸ் லைக் இப்போ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது. அதில் நாம் படிக்கக்கூடிய காலேஜ் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா, அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, there are 2 factors. காலேஜ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸுங்கிற வார்த்தை எந்தெந்த காலேஜில் இருக்கோ அதுதான் டாப். எழுதி வச்சுக்கோங்க. யாருமே எழுதின மாதிரியே எனக்கு தெரியலையே. கன்வே ஆகலையோ, நோட் எதுவும் கொண்டு வரணும்னு கன்வே ஆகலையா பிரின்சிபல் மேம், வைஸ் பிரின்சிபல் மேம்? எதுவும் சொல்லலையா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட எதுவும் சொல்லலையா? சொல்லியாச்சா? சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாட்டையும் நோட்டு யார்கிட்ட நோட்டு இல்லை? கை தூக்குங்க. நோட்டு யார்கிட்ட இல்லை? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட எத்தனை நோட்டு இல்லை? இல்லை, நான் வந்து பார்ப்பேன். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Very very important, and your school is spending fees for this, money for this, each and everything. Okay, காலேஜ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அதுங்கிறது இந்தியாவில் உள்ள ப்ரீமியம் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த ரெப்புடேஷன் இருக்கும், இந்த ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும். லைக் இஃப் யூ செக் த லோயலா காலேஜ் வெப்சைட், இட் வில் பி மென்ஷன் லைக் காலேஜ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் இந்தியாவிலே ப்ரீமியம் இன்ஸ்டியூஷனோ அதுதான். இப்போ நீங்கள் எத்திராஜ் காலேஜோ ஸ்டெல்லா மாரிஸ் காலேஜோ அந்த இன்ஸ்டியூஷன் வெப்சைட்லாம் பாருங்கள், இட் வில் பி மென்ஷன்லெஸ் காலேஜ் வித் பொட்டென்ஷியல் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ். சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் திருச்சி, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தியாகராஜர் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் மதுரை, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை எழுதியிருக்கும். அண்ட் தென் தேர்ட் ஃபேக்டர், யூ ஹேவ் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த NIRF ரேங்கிங். NIRF ரேங்கிங் 1 இயருக்கு மட்டும் பார்த்தா இட் வில் கிவ் 100% ராங்கான இன்ஃபர்மேஷன். யூ ஹேவ் டு செக் ஃபார் அட்லீஸ்ட் பாஸ்ட் 5 years. NIRF ரேங்கிங் போட்டு பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. 5 years டேட்டா, லாஸ்ட் 5 years டேட்டா. அதுக்கப்புறம் NAC அக்ரிடேஷன். இந்த NAC அக்ரிடேஷனில் டாப் மோஸ்ட் கிரேட் எது அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் லோயலா காலேஜ் வெப்சைட்டில் இன்னொன்று போய் பாருங்கள். லோயலா காலேஜ் அட்டானமஸ் காலேஜ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்,
NAC accredited with A++ grade அப்படின்னு போட்டிருக்கும். இந்த A++ grade அப்படிங்கிறது எதில் இருக்கோ அதுதான் இருக்கிறதுலே ப்ரீமியம். அதுக்கடுத்து A+, அதுக்கப்புறம் A, அதுக்கப்புறம் B++. இது கீழே போக 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 சில காலேஜ் ட்ரிக்காக எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னா ஜஸ்ட் NAC accredited காலேஜ் மட்டும் இருக்கும். அது A++ஆ ஏஆ எதுவும் இருக்காது. அது C கிரேடு B கிரேடு இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் அப்படி தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பயோடெக் இது நீங்கள் யாரும் படிக்க முடியாது சின்ஸ் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்லை உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர்ஸ். நீங்கள் காலேஜ் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இது ரிசர்வேஷன். அதர் ஸ்டேட்டில் உள்ள பேரண்ட்ஸ் உங்கள் ஸ்டேட்டோட ரிசர்வேஷன் நீங்கள் அந்த பக்கம் உள்ளதை பார்த்துக்கோங்க. ஆல் இண்டியா ரிசர்வேஷன் இட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தெம். This is the reservation system in India in terms of education and employment. ஓகேங்களா, 75 years we are following this. 75 years தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, இப்போ தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை பிசிக்குன்னு ஒரு ரிசர்வேஷன் இருக்குது 26.5, எம்பிசி 20, முஸ்லிம்ஸ்க்கு 3.5. ஆனால் இவங்க எல்லாம் ஓபிசியில் வந்துடுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில். இங்கே 27%. இடபிள்யூஎஸ் அப்படிங்கிறது யாருக்குன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரி, அதாவது வந்து ஓப்பன் கேட்டகரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய 8 lakhs கீழே கம்மியாக இருக்கணும். அசட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருந்தா யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் இடபிள்யூஎஸ். யாரெல்லாம் இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறீங்களோ நீங்களாம் கிஃப்டட் பர்சன். இடபிள்யூஎஸோட மார்க் வந்து எஸ்டியோட கம்மியாக இருக்கும் அட்மிஷனில். யாருக்காவது உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு வாங்கிடுங்க. ஓபிசிக்கெலாம் இன்கம் இருந்தால் ஓபிசி அப்ளை பண்ணிடலாம். இடபிள்யூஎஸ் வாங்குறதுக்கு என்ன வாங்கணும்? ஃபஸ்ட்டு இன்கம் வாங்கணும், that too below 8 lakhs. செகண்ட் என்ன வாங்கணும்? அசட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும், அசட். ஓகே, இப்போ இது இந்த மாதிரி முனிசிபாலிட்டி இது வந்து கார்பரேஷனில் 1000 square feet-க்குள்ளே உள்ள வீடாக இருக்கணும், பிலோ 1000 square feet ஹவுஸாக இருக்கணும், லேண்ட் இவ்வளோ தான் இருக்கணும்னு சில டேட்டாஸ் பர்டிகுலர்ஸ்லாம் இருக்குது. அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் தேட். ஓகே, நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் logistics. I clearly mentioned before, உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டாலோ இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல போய் வேலை பார்த்துட்டு இன் ஃபியூச்சரில் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு இருந்தாலோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ பீப்புள். ஸோ இதில் வந்து 2 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் தே ஆர் ஆஃபரிங் திஸ் பர்டிகுலர் கோர்ஸ். ஒன்று இந்தியன் மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டி விச் இஸ் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஷிப்பிங், and they having campus in Chennai and Cochin, and the main headquarters campus which is in Chennai. So they are offering BBA logistics, retailing and e-commerce. ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு வந்து மரைன் லாஜிஸ்டிக்ஸ், கப்பலில் நடக்கக்கூடிய வணிகத்தை பற்றி மட்டும் படிக்கணும். அதுவும் சென்னையிலலாம் மேஜர் போர்ட்டே நமக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ்க்கு வந்து பெஸ்ட்டான ஒரு பிளேஸ். அதாவது படித்து வேலை பார்க்குறதுக்கும் சரி, நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி. பட் தேட் பர்டிகுலர் கோர்ஸ் இஸ் ஆஃபர்ட் ஒன்லி இன் விசாகப்பட்டினம் கேம்பஸ். ஐஎம்யூ விசாகப்பட்டினம் கேம்பஸில் அந்த கோர்ஸ் இருக்குது. இல்லை சார் எனக்கு ஃப்ளைட்டில் நடக்கக்கூடிய கார்கோ ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி படிக்கணும், ஏர் கார்கோ, இப்போ லைக் ப்ளூ டாட் கொரியர் இருக்குல்ல, அவங்க வந்து தே ஆர் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒன்லி இன் ஏர் கார்கோ ஆப்ரேஷன், பேசஞ்சர் இதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அந்த இதில் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு ஏரோநாட்டிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏரோநாட்டிக்கல் யூனிவர்சிட்டி விச் இஸ் இன் அமேதி, உத்தரப்பிரதேஷ், ராஜீவ் காந்தி நேஷனல் ஏவியேஷன் யூனிவர்சிட்டி. தேர் தே ஆர் ஆஃபரிங் திஸ் கோர்ஸ் கால்ட் ஏவியேஷன் சர்வீஸ் அண்ட் ஏர் கார்கோ. ஏர் கார்கோ, ஓகே, இதை எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இப்போ பிஎஸ்ஜி, பிஷப் பீப்பர், அமெரிக்கன் காலேஜ் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குமா? இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். ஆனால் இதோட இந்த பர்டிகுலர் டொமைனில் உள்ள கோர்ஸ்க்கு லாஜிஸ்டிக்ஸ்க்கு மேலே உள்ளது தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, இதுக்கு மேலே உள்ள அந்த 2 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஃபார் திஸ் யூ நீட் டு ரைட் CUET என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். CUETயில் என்ன எக்ஸாம் எழுதணும்? ஜென்ரல் டெஸ்ட். அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. CUETயில் ஜென்ரல் டெஸ்ட், அந்த எக்ஸாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் how many of you want to work in airport as a ground duty, ground staff officer? ஏர்போர்ட்டில் இல்லைன்னா ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனியில் மேனேஜர் இது மாதிரி ஆகணும்னு யாருக்காவது விருப்பம் இருக்கா? எனிபடி எல்ஸ்? ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ. பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ, நாட் ஓன்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யாருக்குமே விருப்பம் இல்லையா? என்னங்கம்மா சொல்லவா? சொல்ல நான், அதாவது உலகத்தில் ஒரு 6 ஏரோநாட்டிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இருக்குங்கம்மா.
அந்த 6ல் ஒன்று சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது. திஸ் இஸ் த ஒன் ராஜீவ் காந்தி ஏவியேஷன் யூனிவர்சிட்டி, அமேத்தி, உத்தரப்பிரதேஷ். இது டேரெக்டாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் அவங்களே நடத்துகிறாங்க, விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் அவங்களே நடத்துகிறாங்க. இந்த 2 கோர்ஸாக நீங்கள் சேர முடியும். BMS ஏவியேஷன் சர்வீஸ் அண்ட் ஏர் கார்கோ விச் ஐ மென்ஷன் ரைட் நோ. இதில் 2 கோர்ஸ் வரும், ஏர் கார்கோ டிவிஷனும் வரும். ஏவியேஷன் சர்வீஸுங்கிறது ஏர்லைன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த ஏர்லைன் மேனேஜ்மெண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னாவே நமக்கு சில காலேஜ் இங்கே சென்னையில் உள்ள காலேஜ்லாம் ஞாபகம் வரும். அதெல்லாம் வேஸ்ட், இல்லை ஒஸ்ட். நல்ல காலேஜுக்கு விளம்பரம் வராது. நல்ல இந்த வார்த்தையை நல்ல இது நாள் வரை எது கேட்கலைனாலும் இதை மட்டும் கேளுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நல்ல காலேஜுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரவே வராது. நல்ல காலேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு ஃபோன் கால் வராது. நல்ல காலேஜ்லேருந்து ஃப்ளெக்ஸ் வச்சுருக்க மாட்டாங்க. நல்ல காலேஜ் எந்த எஜுகேஷன் எக்ஸ்போவில் ஸ்டால் போட்டு வாங்கன்னு கூப்பிட மாட்டாங்க. நல்ல காலேஜ் உங்களோட ஃபோன் நம்பர் வாங்கி அவங்க மறுபடியும் ஒரு கால் சென்டர் போட்டு கூப்பிட மாட்டாங்க. மட்டமான இன்ஸ்டியூஷன், நடு லெவல் இன்ஸ்டியூஷன், அவங்க மட்டும்தான் உங்களை கூப்பிடுவாங்க. இதை பொன்மொழி மாதிரி தலையில் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க, ரைட்? ஸோ அதுக்கடுத்து ஏவியேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி நான் ஸ்பெசிஃபிக்காகவே படிக்கணும் அப்படின்னா I'll see திஸ் இன்ஸ்டியூஷன். சரிங்களா? இதுதான் டாப் கிளாஸ் இன்ஸ்டியூஷன். சார் எனக்கு இதை படிச்சுட்டு இந்தியாவிலேயே நான் வேலை பார்க்க விரும்பலை, ஐ வாண்ட் டு செட்டில் அப்ராட் இதே ஃபீல்டில் அப்படின்னா ஐ வில் டெல் ஒன் பியூட்டிஃபுல் யூனிவர்சிட்டி. இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி இன் அப்ராட். திஸ் இஸ் தட் யூனிவர்சிட்டி ENAC விச் இஸ் இன் ஃப்ரான்ஸ், டல்லௌசியில் இருக்கு. இங்கே போய் மாஸ்டர்ஸ் படிங்க. இங்கே அட்மிஷன் வாங்குறது பிட் டஃப். ஆனால் இங்கே அட்மிஷன் வாங்கிட்டீங்கன்னா, யூஜி இங்கே பண்ணிட்டீங்கன்னா பிஜி இங்கே அட்மிஷன் வாங்குறது ஈஸி. ஓகே, ENAC விச் இஸ் இன் ஃப்ரான்ஸ், டல்லௌசி, 1 இயர் தான் கோர்ஸ். முடிச்சோன்னா நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ்லேயே செட்டில் ஆயிடலாம். ஓகே, ஃப்ரான்ஸ் கவர்மெண்ட் 2023லேருந்து தே ஆர் ஆஃபரிங் 5 years ரெசிடென்சி பர்மிட், போஸ்ட் ஸ்டடி ஒர்க் வீசா, 5 வருஷம் வீசா கொடுக்குறாங்க, ரைட்? இதை எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி. ஒன்லி 6,000 euros தான் உங்களுக்கு 1 இயரோட டியூஷன் ஃபீஸு. மாஸ்டர்ஸ்க்கு 6,000 euro. இல்லை சார் எனக்கு இந்தியாவுக்குள்ளே தான் அதையும் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, தர் இஸ் ஒன் யூனிவர்சிட்டி, நம்ம HAL, ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் இருக்குல்ல, ஹிந்துஸ்தான்னா இங்கே கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஹிந்துஸ்தான் இல்லை, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நான் சொல்கிறது, DRDOட காலேஜ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸோட காலேஜ் விச் இஸ் இன் பெங்களூர். அவங்க ஒரு கோர்ஸ் நடத்துகிறாங்க, இதுவும் மோர் தென் 50 years நடத்திட்டு இருக்காங்க. இங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுங்க. இங்கே ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய லெவல் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டை, இந்த பசங்களோட மார்க் மட்டும் பாருங்களேன். they are all working in different airports. ஏன்னா படித்தது இந்த இன்ஸ்டியூஷனில், முடித்தோடனே வேலை கிடச்சிருச்சு. நம்ம எந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த கோர்ஸுக்கு இந்தியாவில் நம்பர் 1 எதுவோ எங்கேயா இருந்தாலும் போகணும். இப்போ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சென்னைக்குள்ளே படிக்கக்கூடாது, லயோலா காலேஜுக்குள்ளே தான் உங்களோட ட்ரீம் இருக்குன்னு நினச்சேன். லயோலா காலேஜ் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன். ஆனால் அதோட பெஸ்ட் எதுனா சென்ட் ஸ்டீஃபன்ஸ். நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறது சென்ட் ஸ்டீஃபன்ஸ். கேர்ள்ஸாக இருந்தால் மிராண்டா காலேஜ் டெல்லி, மிராண்டா ஹவுஸ் டெல்லி. அப்படி இல்லையா லேடி ஸ்ரீராம் காலேஜ் ஆஃப் காமர்ஸ். எல்லாருக்கும் அது கிடைக்க பதில், பட் யூ ஹாவ் டு ட்ரீம் ஃபார் த டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இன் இந்தியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் மரைன் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னா அங்கேருந்து சென்னை தான் வருவாங்க, நார்த் இந்தியாவிலேருந்து சென்னையில் தான் வருவாங்க. ஸோ யூ ஜஸ்ட் திங்க் இன் அ ஹோலிஸ்டிக் மேனர். நீங்கள் மற்றதையும் நீங்கள் திங்க் பண்ணி பார்க்குறது பெஸ்ட்டு. அண்டு நிறைய தமிழ் பசங்களுக்கு ஒரு இறுக்கம் இருக்குது. அது நான் த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு நான் போய் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால, ஒரு 6 வருஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால என்னால் இந்த பல்ஸ் என்னால் தெரியும். இங்கேருந்து தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியில் போகிறக்கே பயப்படுவாங்க. நார்த் இந்தியாலாம் போய் படிக்கிறதுக்கு சேஃபா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இதே வார்த்தையை தானே அவங்களும் நம்மளை கேட்பாங்க, தமிழ்நாடு சேஃபா அப்படின்னு. என்னை பொறுத்தவரை நான் சொமாலியாவுக்கு போயிருக்கேன், கப்பலில் இருக்கும்போது டூர் மாதிரி சொமாலியாவில் இறங்கி சுற்றியிருக்கேன், சியர்லியனில் சுற்றியிருக்கேன். நம்ம அங்கே போய் இறங்கி நம்ம என்ன பர்பஸ்க்காக அங்கே போனோமோ அதை மட்டும் பண்ணிட்டு நம்ம வந்தோம்னா எங்கேயா இருந்தாலும் நீங்கள் சேஃப் தான். அங்கேயும் மனிதன் தான் இருக்கான், இன்னொன்று லிட்ரலாக இன்னும் உங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். இது ஒரு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட், அதாவது தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதிகமாக படிப்பாங்க இந்த காலேஜில். இந்த வருஷம் இந்த 180 சீட்டில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நான் முதல்வன் ஸ்கீம் மூலியமாக 47 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க. 47 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் 180. 47 கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ எம் டெல்லிங். நாங்கள் ஒரு இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வருஷம் போயிருக்காங்க. கேர்ள்ஸ் மட்டும் இத்தனை பேர், பாய்ஸ் மட்டும் இத்தனை பேர்.
ஸோ நீங்கள் தைரியமாக இங்கேருந்து போய் படிக்கலாம். தட் இஸ் வை ஐம் டெல்லிங் திஸ். ஏவியேஷன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா சென்னையில் உள்ள அந்த பர்டிகுலர் காலேஜில் உங்கள் மைண்டை வைக்காமல் நீங்கள் இது மாதிரி இன்ஸ்டியூஷனுக்கு நீங்கள் போய் படிக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு ஏர் ஹோஸ்டஸ் ஆகணும்னு விருப்பம் இருக்குது? எனிபடி எல்ஸ்? திரும்பி பார்க்கக்கூடாது. ஏர் ஹோஸ்டஸ் ஆகணும்னு யாருக்காவது விருப்பம் இருக்கா? நோ. டிஃபென்ஸில் போக விருப்பம் இருக்கா? ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸில் ஆஃபீஸராக போக யாருக்காவது விருப்பம் இருக்கா? எனிபடி எல்ஸ்? Okay, very good. You are commerce with business max or business max. You can write this particular entrance exam, UPSC NDA exam, but you are eligible to join only in Army, not in Navy and Air Force. But if you want to join in Navy and Air Force, I'll tell one best idea for all students, rest of the students. College படிக்கும்போது NCCல இருங்க. NCCல C certificate வாங்கணும். C certificateல minimum B grade வாங்கிட்டீங்கன்னா காலேஜ் முடித்தோன்னே வேலை வாங்குறதுக்கு என்சிசி ஸ்பெஷல் என்ட்ரி ஸ்கீம்னே ஒன்று இருக்குது. அது பேர் என்சிசி ஸ்பெஷல் என்ட்ரி ஸ்கீம். அது மூலியமாக வித்தவுட் எக்ஸாம் டைரக்ட் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணலாம். சரிங்களா? இது வந்து 12th முடித்தோன்னே நீங்கள் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணுற வழி. இது வந்து 12th முடித்தோன்னே எழுதக்கூடிய யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம், ஆஃபீஸர் எக்ஸாம். காமர்ஸ் பீப்புள் ஒன்லி ஆர்மி. சரிங்களா? ஃப்ரீ எஜுகேஷன் வித் ஜாப். 12th முடித்தோன்னே ஜாப், ஃப்ரீ எஜுகேஷன், மாதம் 8,000 ஸ்டைஃபண்ட் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. படித்து முடிச்சு ட்ரைனிங் முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு 1,77,500 அதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு மந்த் சேலரி. உங்கள் பேர் என்ன தம்பி? உட்காந்து கேளுங்க. உங்கள் பேர் இமாக்குலேட்டா? இமானுவேல். ஸோ படித்து முடித்தோன்னே இங்கே பாசிங் அவுட் பரேட் முடித்து வெளியில் வந்தோன்னே லெஃப்டினன்ட் இமானுவேல் அப்படின்னு 2 ஸ்டார் வந்துடும். கரெக்டாக 1 இயர் கழிச்சு கேப்டன் இமானுவேல் அப்படின்னு வரும். அன்னையிலேருந்து ஒரு 3 இயர்ஸ் கழிச்சு இந்த 3 ஸ்டாரை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு இந்தியன் நேஷ்னல் எம்ப்ளம் இருக்கும், மேஜர் இமானுவேல். அதுக்கப்புறம் லெஃப்டினன்ட் கர்னல் இமானுவேல், கர்னல் இமானுவேல். அப்புறம் இங்கே காலரில் வந்துடும் பிரிகேடியர் இமானுவேல். அப்புறம் மேஜர் ஜென்ரல், லெஃப்டினன்ட் ஜென்ரல், தென் ஜென்ரல் இமானுவேல். யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு 60 வயசுலாம் நீங்கள் வெளில இருக்கும்போது நீங்கள் நினச்சி பார்க்க முடியாத மரியாதை இருக்கும். ராஜ மரியாதைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ராஜா மாதிரி வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ராஜா மாதிரி வாழலாம் நீங்கள். ஓகே, நீங்கள் இந்த இடத்துலலாம் ஸ்டார்லாம் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் இங்கே படித்து முடிச்சு வெளியில் வந்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர். ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஏஎஸ்பியாக வருவாங்கல்ல, அதுக்கு டிகிரி முடிச்சு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதி வெளியில் வராங்க. இது நீங்கள் 12th முடிச்சோன்னே உள்ளே போகிறீங்க. மோஸ்ட்லி நம்ம ஊரில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு விஷயம் இருக்குது, இந்த நீட் அண்ட் ஜேஇ வந்து அப்படியே பெருசாக அடையங்கப்பா அதுதான் இருக்கிறதுலே பெருசு. அதெல்லாம் பெருசு இல்லை, இதுதான் பெஸ்ட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு இதுதான் இந்தியாவிலேயே நம்பர் 1. அதாவது நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுறது, 1 இயர் நான் ரிப்பீட் பண்ணேன், 2 இயர்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் 2 வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு எக்ஸாம் தான் அதுக்கு எலிஜிபிள். இது எப்போ வர இந்த எக்ஸாம் எழுதணும்னா 19.5 இயர்ஸ் வரை நீங்கள் எழுதலாம். 19 வயசு வரை நீங்கள் எழுத முடியும். இதோட அப்ளிகேஷன் இப்போ ஓப்பன் ஆக போது. என்ன வெப்சைட்டில் வரும்னா upsconline.gov.in அந்த வெப்சைட்டில் வரும். கேர்ள்ஸ்க்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் கூட கிடையாது. ஓகே, 37 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேர்ள்ஸ் கேண்டிடேட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? எவ்ரி பேட்ச் எவ்ரி இயர் 2 times நடக்கும். அதே நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, யாருக்காவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது மாதிரி சைடில் போக விருப்பம் இருக்கா? எனிபடி எல்ஸ்? இந்தியன், வெரி குட், யூ மேக் நோட் ஆஃப் இட். இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் விச் இஸ் இன் கால்கட்டா, வெரி வெரி பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் டு பர்சியூ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் எஜுகேஷன். இதில் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் தென் அப்ளைட் மேக்ஸா பிஸ்னஸ் மேக்ஸா? பிஸ்னஸ் மேக்ஸ். ஓகே, இந்த இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது. இங்கே அப்ளைட் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். 12th அப்ளைட் மேக்ஸில் 75% வாங்கிட்டு சியூஇடி எக்ஸாம் எழுதி உள்ளே போகலாம். இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் கொல்கட்டா. இது டேட்டா சயின்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த வெரி பெஸ்ட் ஒன் விச் சார் இஸ் கோயிங் டு டெல் அபவுட். எம்பிஏ படிக்கணும். ஆக்சுவலி காலையில் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், இப்போ தான் சொல்ல. படித்து முன்னேறின ஒரு 5 இந்தியர்கள் பேரை சொல்லுங்கள், உயிரோடு இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள். எந்த பேக் சோர்ஸும் இருக்கக்கூடாது. அப்பா அம்மா பெரிய பணக்காரனாக இருந்து மயம் வரதெல்லாம் பெருசே கிடையாது. என்னைய பொறுத்தவரை 0. தனி ஆளாக எந்த பேக்கப்பும் இல்லாமல். சுந்தர் பிச்சை, ஓகே,
அடுத்து வேற அதை தவிர ஒரு ஆள் தானா? ஒரு 140 கோடி பாப்புலேஷனில் ஒரே ஒரு ஆள் தானா? வெரி குட், சூப்பர். அண்ணாதுரை. அண்ணாதுரை யாரு? புரியல. ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட். அவர் என்ன ராக்கெட் லான்ச் பண்ணார்? என்ன ராக்கெட்டா சேட்டலைட்டா? தெரில. ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். வேற ஒரு 5 பேர் மட்டும் சொல்லுங்க. இவ்வளோ 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பீங்கல்ல? 5 பேர் சொல்லுங்க. உயிரோட இருக்கவங்கன்னு சொல்றேன். அப்துல் கலாமா? தம்பி தூங்கிட்டு இருந்தியா தம்பி? வேற வேற யாராவது இல்லை? பிஸ்னஸ்லேயே சொல்லுங்கயா. தமிழ்நாடே விட்டுருங்க. தமிழ்நாடு தவிர இவன் இந்தியா என்ன தமிழ்நாடுக்குள்ள? தமிழ்நாடு மட்டும்தானா? தமிழ்நாடு தவிர வேற அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வேற உலகம் போற்றும் மேதைகளாக யார் யார் வந்தாங்க? அம்பானி. I already told who is already having assets and their hires are coming and acquiring that particular seat, they are not top. Okay, Sundar Pichai நம்ம ஊர்ல அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் வந்திருக்காருல்ல, he doesn't have any backup. He studied, his education took him to Google. நேரா இங்கே வந்து அங்கேயே போய் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு அங்கேயே கற்றுக்கிட்டு இங்கே வந்து ஒன்று ஆரம்பிச்சு பெர்ப்ளெக்சிட்டின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு அவனுக்கே இதாகி போச்சு. அது மாதிரி இருக்கும். மிகப்பெரிய ஆளாக இருக்கும். படிப்பால் உயர்ந்திருக்கும். எந்த பேக்கப் இல்லாமல். இந்த மாதிரி புக்கெல்லாம் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்பப்போ உங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் மனசு இதாக இருக்கோ, படிப்பு மட்டும் இருந்தாவே நீங்கள் உயர்ந்துடலாம். நீங்கள் பெரிய ராஜா வீட்டு ஃபேமிலியாக இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. பெரிய பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஃபேமிலியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ அதெல்லாம் வந்து முன்னாடி. இப்போ உள்ளதில் நீங்கள் ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் நல்லா படிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் நீங்கள் அடித்து உங்கள் பேட்ச்மெட்டில் இப்போ பெரிய பணக்காரோட குழந்தைங்களாம் இங்கே இருந்திருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து மிடில் கிளாஸாக இருப்பீங்க. ஆனால் வெறும் 10 இயர்ஸ் உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா அவங்களெல்லாம் மிஞ்சி நீங்கள் மேலே வந்துடலாம். சொல்லுங்கள். சேவியர் தெரியல, எனக்கு தெரியல. யாரு? லாஜிஸ்டிக்ஸ். சாரி சார். Xavier Brito. Which company, father? Endev. Logistics company. Okay, India பெரிய நம்பர் 1 logistics company. இப்போ டெல்லி வரியா? அது தெரியும். Amit Bhatia. Okay, okay. I will tell the education qualification. Now, coming to the education qualification. He told about Sundar Pichai, what he studied and where he studied. That is very, very important. என்ன படிச்சாங்கங்கிறத விட அதை எங்கே படிச்சாங்க, அதை எப்படி படிச்சாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அவர் எங்கே படிச்சாங்க? யாராவது சொல்லுங்க. ஐஐடி மெட்ராஸா? தமிழ்நாட்டில் இருந்ததுனால அவர் ஐஐடி மெட்ராஸானா? ஐஐடி கரக்பூர். வெரி குட் சார். ஸ்கூலிங் எங்கே படித்தார்? என்னங்க சார்? இல்லை, வடபழனி இல்லை சார், சென்னையில் தான் சார் இருக்குது. இல்லைங்க சார், இன்னொரு ஸ்கூலு இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்துட்டீங்க. ஐஐடி மெட்ராஸ்குள்ளேயே ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது சார், வனவாணி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்னு. அங்கே சார் படித்தாங்க. அங்கே அவங்க அம்மா ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்தாங்க சார். அங்கே படிச்சுட்டு ஹி வென்ட் டு ஐஐடி கரக்பூர். அதுக்கப்புறம் ஹி காட் ஸ்காலர்ஷிப் அண்ட் ஹி வென்ட் அண்ட் ஸ்டடிட் இன் மாஸ்டர்ஸ் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் University of Stanford University. Then he studied MBA from Wharton School of Business, University of Pennsylvania. கடைசி படித்தது MBA தான். நீங்கள் MBA படித்தாதான் CEO, பெரிய மேனேஜர் இது மாதிரி ஆக முடியும். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், விண்டோஸ். அதுவும் நம்ம இந்தியர் தான். He is from Hyderabad, Satya Nadella. He is also an engineering graduate. He completed his graduation from Manipal University and he went to Carnegie Mellon University, which is in America, to pursue his masters. Adukapram he is also an MBA graduate, University of Chicago. Okay, இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு இப்போ நம்ம மினிஸ்டர்ஸ், நான் எதுக்காக இந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் எடுக்கிறேன்னா நான் கன்வின்ஸ் பண்ணுறக்காக நான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு அமைச்சரவை இருக்குல்ல, கேபினட் மினிஸ்டர், 28 மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் தேர். இதில் டாப் மோஸ்ட் இன்டலெக்சுவல்னா யாரை சொல்லுவீங்க? டாப் மோஸ்ட் இன்டலெக்சுவல் சொல்லுங்க. யார் யார்? வெரி குட். டாக்டர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன். நாட் பிடிஆர், ஹி இஸ் டாக்டர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன். அவரோட தாத்தாவே வந்து சீஃப் மினிஸ்டர். தாத்தா சீஃப் மினிஸ்டர். அவரோட தாத்தா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியோட
சீஃப் மினிஸ்டர். அவரோட படிப்பை பற்றி பார்ப்போமா? அவர் என்ன படித்தார், எங்கே படித்தார்? He is a topper. He studied from NID Tiruchi, upper regional engineering college னு சொல்லுவாங்க. He completed chemical engineering from regional engineering college Tiruchirappalli, and he went to America and he studied in State University of New York, MS and PhD from State University of New York, and he completed his MBA from Massachusetts Institute of Technology, Boston, which is the #1 university in the world, technical university. இவரும் MBA தான் லாஸ்ட் படித்தார். சரி, எங்கள் ஊருக்கார், நான் பெருமையாக சொல்லுவேன், பி. சிதம்பரம். நார்த் இந்தியாவில் அவருக்குன்னு ஒரு பெரிய கிரேஸ் இருக்குது, பெரிய ஃபேன்ஸ் கிளப்பே இருக்குது. வெரி வெரி இன்டலெக்சுவல் கை. பி. சிதம்பரம், ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர், ஃபார்மர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அண்ட் ஃபார்மர் ஹோம் மினிஸ்டர். He studied BA English from Presidency College, then law from Ambedkar Law College. Finally, he did his MBA from Harvard Business School. ஸோ நீங்கள் MBA படித்தா டாப் மோஸ்ட் லெவலில் படிக்கணும், லோக்கலில் படிக்கக்கூடாது. இப்போ நான் சொன்ன எல்லாமே பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன். நீங்கள் இப்போ 12th முடிச்சோன்னா சார் உங்களுக்கு அதை பற்றி சொல்லுவாங்க. டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் எது இந்தியாவில் MBA படிக்கிறதுக்கு? IIM. நம்ம எல்லாருமே IIT NIT இதைத்தான் யோசிக்கிறோம். இதுக்கடுத்து IIMனு ஒன்று இருக்குது. IIMல போய் இப்போ லாஸ்ட் இயர் நீட் எக்ஸாம் எத்தனை பேர் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா 24.5 lakh people they appeared for the NEET examination for 1,13,000 seats. And for JEE exam, JEE exams வச்சு எத்தனை அப்ளிகேஷன், எத்தனை மொத்த சீட்ஸ் இருக்குன்னா 62,000 சீட் இருக்குது. அதுக்கு எக்ஸாம் இந்த வருஷம் லாஸ்ட் இயர் எத்தனை பேர் எழுதுனாங்கன்னா 14 லட்சம் பேர் எழுதுனாங்க. மொத்த சீட்டே 62,000 சீட்டு தான் இருக்குது. எஸ். ஆனால் இப்போ ஐபி மேட் எக்ஸாம்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் 20,000க்குள்ள தான் உங்களுக்கு காம்படிஷனே இருக்கும். மொத்த தமிழ்நாட்டிலே 1000 பேர் தான் எழுதியிருப்பாங்க, ரொம்ப கம்மி. இது தெரியாது. ஆனால் JEE எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் 12th எடுத்துருக்கணும். நீட் எக்ஸாமுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எடுத்துருக்கணும். ஐபி மேட் எக்ஸாமுக்கு ஆல் குரூப் ஆர் எலிஜிபிள். ஆல் குரூப் ஆஃப் எலிஜிபிளுக்கு 20,000 பேர் தான் காம்படிஷன். ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர் மட்டும்தான் எழுதுறதுல 14 லட்சம் பேர், இன்னொருதில் 24 லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க. ஸோ இந்த ஐபி மேட் எக்ஸாம் வந்து சார் அதை நீங்கள் சொல்லிடுங்க சார், நான் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஒன் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்லி. ஸோ சார் வந்து அந்த MBA பற்றி சொல்லுவாங்க. இந்த இன்ஸ்டியூஷன் 23 IIMs இருக்குது, அதில் இத்தனை IIMல உங்களுக்கு வந்து சீட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இதில் நான் ஒரு நீஷானதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன். இதில் ஒரு நீஷான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன். நேஷ்னல் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது இந்தியாவில். நம்ம லக்கி பாஸ்கர்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் அவருக்கா ரீசெண்டாக. அதில் ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ராட் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற கண்டுபிடிப்பான் தெரியுமா, துல்கர் சல்மான். அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் பேங்க்கில் ஒரு 10 to 20 years நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் அதை பற்றி தெரியவே வரும், புரியும். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குனே ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது, ஃபாரன்சிக் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃப்ராட் இன்வெஸ்டிகேஷன் MBAல. பெரிய பெரிய ஃபினான்ஷியல் ஃபர்ம்ஸில், பெரிய பேங்க்ஸில், எல்லா கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸில் இது இருக்கும். மொத்தம் ஒரு வருஷத்துக்கு 100 பேர் தான் படிக்கிறாங்க இந்தியாவில். எப்போவுமே ஒரு கோர்ஸ் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 1000 பேர் 10,000 பேர் படிக்கிற மாதிரி கோர்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தோன்னா அதுக்கு வந்து ஒர்த்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். காம்படிஷன் ரொம்ப ரொம்ப மினிமமாக இருக்கணும், சேலரி ரொம்ப ஹையாக இருக்கணும், ஸ்கோப் அதிகமாக இருக்கணும். அது மாதிரி கோர்ஸ் எடுக்கணும். அதில் ஒன்று இது. யூனிவர்சிட்டி பேர் இது இன்டகிரேட்டட் MBA, BBA MBA, ஃபாரன்சிக் அக்கௌண்டிங் ஃப்ராட் இன்வெஸ்டிகேஷன். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பேர் NAFT. நான் ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன், இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் கோச்சிங் போகணுன்னு அவசியம் இருக்காது. இடையை பொறுத்தவரை நீங்கள் போர்டு எக்ஸாமை ஓரளவு நல்லா பண்ணிங்கனாவே எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் கிராக் பண்ண முடியும். ஏன்னா காரைக்குடியில் உள்ள ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பொண்ணு, மூவி ஸ்கூல்லேருந்து லாஸ்ட் இயர் ஒரு பொண்ணு அனுப்பியிருக்கோம், லக்ஷ்மி அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், படித்தது தமிழ் மீடியம், எழுதுனது இங்கிலீஷில் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். அது டெல்லியில் போய் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது உங்களை மாதிரி டான் பாஸ்கோ ஸ்கூலில் நீங்கள் 100% கிளியர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஐபி மேட்டுக்கெலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும். ஐபி மேட்டுக்கெலாம் இப்போ நீங்கள் 12th வந்து நீங்கள் இப்போ மார்ச்சில் முடிச்சுடுவீங்க. மார்ச் முடித்தோன்னே சில இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து நடத்துகிறாங்க, சார் கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அது மாதிரி இன்ஸ்டியூஷனில் நீங்கள் ஒரு 1 month 2 month வந்து ஒரு இன்டென்சிவ் ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்தால் தான் அதை நீங்கள் கிராக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் முடியும். சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எத்தனை பேர் விருப்பப்படுறீங்க? எத்தனை பேர் எக்ஸாம் எழுதணும்னு விருப்பப்படுறீங்க?
யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம். ஓகே, உங்களுக்குள்ள உள்ள இன்ஸ்டியூஷன் தம்பி. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறது இங்கே சம்பல்பூரில் உள்ள ஒடிசாவில் உள்ள பப்ளிக் பாலிசி மேனேஜ்மெண்ட், அதை வந்து டார்கெட் பண்ணுங்கள். யூ ஹேவ் டு ரைட் CUET எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் தட். ரெண்டாவது TIS, டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சோஷியல் சயின்ஸ், பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி, சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேரளா. இதில் உள்ள எல்லா இன்ஸ்டியூஷன், இந்த கோர்சஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து CUET ஜென்ரல் டெஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதணும் தம்பி. இது ஃபோட்டோ எழுதுறதா மட்டும் பத்தாது, நான் சில ஹிண்ட்ஸ் நடுவில் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். அது அங்கே இல்லைன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போடும்போது அதை மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கு அப்ளையே பண்ண முடியாது. அது அங்கே இல்லை, அது இங்கே ஓரல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குது. அப்போனா நான் சொல்கிறத எழுதணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் சார் எனக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஏதாவது சொல்லுங்கள் சார், என்ன கோர்ஸ் படித்தாலும் எலிஜிபிள், அது ஏன் இதை மட்டும் எடுத்து போட்டிருக்கீங்க? நான் கிளியராக போட்டிருக்கேன். யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ் சிலபஸ் ஓரியன்ட் கோர்ஸ். நீங்கள் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ்க்குன்னு ஒரு சிலபஸ் இருக்குல்ல, அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்குன்னு, அந்த சிலபஸ்க்குன்னு ஓரியன்டான டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இது. நீங்கள் அந்த சிலபஸையும் இந்த சிலபஸையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா நிறைய ஒத்து போகும். அதுக்கப்புறம் NLSU பெங்களூர், அதோட அப்ளிகேஷன் இப்போ போயிட்டுருக்கு. ப்ளீஸ் அப்ளை ஃபார் திஸ் NLSAT BA டெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் விச் ஐ அர்லி டிஸ்கஸ்ட் வித் தம்பி, நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம். யூஸ்வலாக நான் வந்து இந்த ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல யாருக்கும். ஆனால் சில யூனிவர்சிட்டிஸில் சில கோர்சஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும். அதில் ஒரு கோர்ஸு கிரசன்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இந்த கோர்ஸ் மட்டும், BA பப்ளிக் பாலிசி மட்டும். ஓகே, இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், சிவில் சர்வீசஸ் ஓரியன்டாக தான். ஏன்னா தே ஆர் டூயிங் எக்ஸ்ட்ராடினரி வெல். அதுக்கப்புறம் கேர்ள்ஸ், சார் என்னால் ஃபீஸ் ரொம்ப அதிகமாக கட்ட முடியாது, எனக்கு அது ரிலேட்டடாகவே கோர்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் கொடைக்கானலில் இப்படி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. விமென்ஸ் காலேஜில் BA பப்ளிக் சர்வீஸ் 2500 தான் ஃபீஸ், ஒரு வருஷத்துக்கு 2500 rupees தான் ஃபீஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங். இப்போ படிக்கிறது எப்போவுமே செலவு வந்து ரொம்ப கடன் வாங்கி பண்ணாதீங்க. இது என்னோட பேரண்ட்ஸுக்கு என்னோட தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள். ஸோ அதுக்கப்புறம் கோச்சிங்கும் நம்ம ஃப்ரீயாக பண்ண முடியுமா? எஸ். தமிழ்நாட்டில் நம்பர் 1 சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டர் எது அப்படின்னா ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டர் விச் இஸ் இன் சென்னை. இதில் எல்லாருக்குமே இடம் கொடுத்துருவாங்களா? நோ. அதுக்கு தனியாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் நமக்கு கிடைக்காது. ஆனால் நம்ம அங்கே போய் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது, அவங்களே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓகே, அதே மாதிரி நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரியை தவிர மீத எல்லா கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எனக்கு ஃப்ரீ கோச்சிங் வேணும், ப்ரைவேட்டில் இருந்தாலும் ஃப்ரீ கோச்சிங் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா சங்கர ஏஸ் அகாடமியில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் தே ஆர் கண்டக்டிங் ஒன் ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம். அந்த எக்ஸாமை கிராக் பண்ணி உள்ளே ஜாயின் பண்ணால் நோ டியூஷன் ஃபீ, ஹாஸ்டல் ஃபீ, மெஸ் ஃபீ, எவ்ரி திங் இட் வில் பி கிவன் பை த யூனியன் கவர்மெண்ட். ஒன்றிய அரசே உங்களுக்கு கொடுத்துரும். சரிங்களா? அடுத்து சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு, பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி, குவீன் மாரிஸ் காலேஜ் சென்னை. ஸோ இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் பெஸ்ட் கோச்சிங் ஆல்சோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் I'll give information regarding which is the best institution for economics in India. ஃபர்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். அதில் நம்பர் 1 பெஸ்ட் வேலை வாய்ப்பு நான் வெர்பலாக சொல்கிறேன், எழுதி வச்சுக்கோங்க. யூபிஎஸ்சி நடத்தக்கூடிய இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் எக்ஸாம். யூபிஎஸ்சி இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இது எல்லாரும் எழுத முடியாது. இப்போ யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ங்கிறது இட் இஸ் ஓப்பன் டு எவ்ரி ஒன், எல்லாரும் அப்ளை பண்ணலாம் irrelevant of the degree. பட் இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ்ங்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி லிமிட்டட் டு எக்கனாமிக்ஸ் கிராஜுவேட். அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அந்த தம்பி சொன்னாங்க, இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீஸ்னே ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீஸ் எக்ஸாம் வந்து யூபிஎஸ்சி, அதுவும் யூபிஎஸ்சி தான் நடத்துவாங்க. இதுவும் எகெயின் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது எலிஜிபிள் இந்த சர்வீஸ். ஓகேங்களா? எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து பேங்கிங்கில் வந்து போகணுன்னு விருப்பம் இருக்குது. அது கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ப்ரைவேட்டாக இருக்கட்டும். எனக்கு கவர்மெண்ட் பேங்க்கில் எக்ஸாம் எழுதாமல், நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த வார கொஷினை நல்லா கேட்டுக்கோங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் எனக்கு வேலை பார்க்க விருப்பம் இருக்குது. பேங்க்கில் எக்ஸாம் எழுதாமல் வேலை வாங்க முடியுமா முடியாதா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பேங்க்கில் எக்ஸாம் எழுதாமல் வேலை வாங்க முடியாதா? ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே, அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், அதுக்கப்புறம் கிளரிக்கல் கிரேட், இது ரெண்டும் தான் இருக்குது. நான் சொல்கிறேன் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் வாங்க முடியாது? முடியும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியாது. அதுக்கு ஒரு காலேஜ் இருக்குது, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவே ஒரு காலேஜ் நடத்துகிறான்.
அது நான் சொல்கிறேன், ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன். எக்கனாமிக்ஸ் ஏதாவது ஒரு யூஜி டிகிரி முடிச்சுட்டு அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்கனாமிக்ஸ் முடித்தா கொஞ்சம் நல்லதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். முடிச்சுட்டு கேட் எக்ஸாம் எழுதுங்க. இல்லைன்னா அந்த எக்ஸாம் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கணும், கேட்டு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். கேட்டே எனக்கு டஃப்பாக இருக்கும், எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மார்க் கம்மியாக இருக்கணும், கொஞ்சம் நான் ஸ்மாராக தான் படிப்பேன், எனக்கும் அது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா சிமேட் எழுதுங்க. சிமேட், சிஎம்ஏடி எழுதி வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்கிறதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்கய்யா. நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன். இன்றைக்கி போய் செக் பண்ணணும், இவன் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா இல்லை சும்மா சொல்லிட்டு போனார், அதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கணும். திஸ் இஸ் த ஒன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இருக்குது பாருங்கள், அதுதான். இந்த இன்ஸ்டியூஷன் அட்மிஷன் வாங்க, நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ். இங்கே போனால் உங்களுக்கு வந்து வித் இன்டர்வியூ வச்சு உங்களுக்கு வித்தவுட் ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாம் இல்லாமல் பிஎஸ்யூ பேங்க் வந்து உங்களை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஆனால் இங்கே போனவங்க 90% they are not entering the government banks because the pay scale is low in government banks. They will go for the topmost private banking like HSBC, Standard Chartered, இது மாதிரி டவுஷே பேங்க், இது மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இதுக்கு நீங்கள் கேட் எக்ஸாம் எழுதணும் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது. கேட் இல்லைன்னா சிமேட், சிமேட் தான் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, அடுத்து how much time is remaining, father? Still 15. Okay. ஸோ இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் லிஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். இது ஜஸ்ட்டு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி கீழே எது பெஸ்ட்னா லோயலா, மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ், எம்ஓபி, ஸ்டெல்லா மாரிஸ், விமென்ஸ் கிறிஸ்டியன், எத்திராஜ், ராமகிருஷ்ணா மிஷன், டிஜி வைஷ்ணவா காலேஜ். Since some of the students are from the Christian background, please apply for the baptism certificate. பேப்டிசம் சர்டிஃபிகேட் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா அதை வாங்கிக்கிட்டு நிறைய மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் 50% ரிசர்வேஷன் சீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தான், ரைட்? அதே மாதிரி பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி, கோயம்புத்தூரில் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில் பிஎஸ்ஜி கிருஷ்ணமால், திருச்சியில் சென்ட் ஜோசப், பிஷப் பேப்பர் ஜமால் முகமது, ஹோலி கிராஸ். அதே மாதிரி மதுரை சைடில் பார்த்திங்கன்னா தியாகராஜர், லேடி டோக், இதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், சரிங்களா? அடுத்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். இதுவும் இப்போ வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட்டான துறை மார்க்கெட்டிங்கில், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். அது படிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் நம்பர் 1 இன்ஸ்டியூஷன் நான் இதை தான் சொல்வேன். திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்குது தியாகராஜர் ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டோட இன்ஸ்டியூஷன். பிபிஏ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எங்கே போய் படிங்க, இல்லைனா ராமச்சந்திரா யூனிவர்சிட்டியில் கூட நீங்கள் படிங்க. எஸ்ஆர்எம் கொஞ்சம் லாஸ்ட் ஆப்ஷனாக வச்சுக்கோங்க, வேண்டாம். ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இங்கே நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க, 12th கம்மியான மார்க் வாங்கிடுவோமோ, ஜஸ்ட்டு பாஸ் ஆயிடுவோமோ, நமக்கு சுத்தமாக வந்து படிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும், பட் ப்ராக்டிக்கலி அவங்க ரொம்ப ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக இருப்பாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட். அது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. யூ ஹாவ் டு ரைட் திஸ் பர்டிகுலர் எக்ஸாம், NCHM. சார் எனக்கு சமைக்கவே விருப்பம் இல்லை அப்படின்னாலும் இதில் 2 கோர்ஸ் நான் சொல்கிறேன், இதுக்குள்ளே 2 வெர்டிக்கல் இருக்குது. கல்னரி ஆர்ட்ஸ். கல்னரி ஆர்ட்ஸுங்கிறது முழுக்க சமைக்கிறது, சமையற்கலை, அதுதான் கல்னரி ஆர்ட்ஸ். ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுனா ஒரு ஹோட்டலை நிர்வாகம் பண்ணுறது, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது. ஒரு ஹோட்டலை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ் சர்வீஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும், பேக்கரி, கன்ஃபெக்ஷனரி, சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், HR, ஹவுஸ் கீப்பிங், ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ், இது மாதிரி ஓவரால் வியூ எல்லாம் தெரிஞ்சாதான் ஒரு ஹோட்டலை ரன் பண்ண முடியும், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும். அதை பற்றின படிப்பு பிஎஸ்சி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் ஹோட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். வெறும் சமைக்கிறத பற்றின படிப்பு BA கல்னரி ஆர்ட்ஸ். ஸோ 2 வேறு. சரி, இது படிக்கிறதுக்கு இந்தியாவிலே நம்பர் 1 இன்ஸ்டியூஷன் எங்கே இருக்குது? ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்னாவே நம்ம தலையில் என்ன ஓடும்? ஒரு பாட்டு ஓடும், நமக்கு தலையில் மெமரைஸ் ஆகிருக்கு. அப்படின்னா 12th முடிச்சோன்னா டேரெக்டாக அங்கே போய் செஞ்சுருவோம், ஏன்னா நம்ம தலையில் அதுதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குல்ல, டெய்லி ஓடும். படிக்கும் பொழுதே 10,000 ரூபாய் சம்பளம், முடித்தவுடன் வெளிநாட்டில் வேலை, அந்த டயலாக் முதற்கொண்டு நம்ம ஊரில் எல்லாத்துக்குமே நம்மளை வந்து வேறு எங்கேயும் திங்க் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பிராண்டிங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட அப்ளிகேஷன் ஜனவரி மாதம் வந்துடும். பிஃபோர் யுவர் போர்டு எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் வில் கெட் க்ளோஸ். அண்ட் இது பர்டிகுலர் இந்த எக்ஸாமுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது, பாஸ் ஃபெயில் கிடையாது, டிக்ளேர் பண்ண மாட்டாங்க, எல்லாருக்கும் ரேங்க் வரும். ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் இதை எழுதணும். அதுவும் சரி, இன்னொன்று 12th எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும்? ஜஸ்ட் பாஸ் எடுத்தாலும் யூஆர் எலிஜிபிள்.
I'll show some of the photos. This is not to demotivate any students. I'm just telling this. இவ்வளோ மார்க் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. எப்போவுமே நான் எப்போவுமே அதுதான் நான் சொல்லுவேன். அவங்களோட டேலண்ட்டை டேப் பண்ணுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவனுக்கு என்ன வரும் அதில் பெஸ்ட்டானதுக்கு போகணும். I'll say about Ragurajan. He failed in 12th standard biology subject from அழகப்பா மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் காரைக்குடி. அவங்க அப்பா ஒரு பயாலஜி டீச்சர். ஸோ அவங்க பையனையும் பயாலஜி டீச்சர் ஆக்கணும்னு அவருக்கு விருப்பம். இல்லைனா பயாலஜி ப்ரொஃபஸர். பயோமேக்ஸ் எடுக்க வச்சார். பையன் பயாலஜிலே ஃபெயில். பயாலஜி டீச்சரோட பையன் பயாலஜியில் ஃபெயில். ஸோ நான் உட்காந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்குறேன். ஏன்ப்பா ஃபெயிலு என்னென்னா, அவர் படிக்கணும்னு நினைக்கிறத என்னைய படிக்க சொல்கிறார் சார். பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள், ஹம்பிளான ஒரு ரெக்வஸ்ட். உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது நீங்கள் தான் ஆயிருக்கணும். உங்கள் பையனுக்குன்னு ஒரு ஆசாபாசம் இருக்கும். நம்ம இதுதான் படிக்கணும், நம்ம இப்படி தான் ஆகணும்னு அவனுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட்டு தான் பண்ணணும். இல்லை நீ இதுதான் ஆகணும் அப்படின்னா அது ஃபெயிலியர் தான் ஆகும். ஏன்னா அது அந்த டைமு நம்ம டைம், என்னோட டைமு உங்கள் டைம். நீங்கள் நான்லாம் வந்து அப்பா அம்மா போட்டு சாத்தி கேட்டால் நம்மளை கேட்போம். இவங்க கேட்க மாட்டாங்க, சுத்தமாக கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ ரைட் நோ ரகுராஜன் ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் JW Marriott கொலரடோ, யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஷெஃபாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கான். $3500 இன்னைக்கு காலைல கூட நான் சொன்னேன். முடித்தோம் ஐடிசி கிராண்ட் சோலாவில் 1 year தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் இந்த 2 தம்பியும் சூர்யாவும் ரகுராஜன் தே வென்ட் டு அமெரிக்கா. JW Marriott இன்டர்வியூ அங்கே நடந்துச்சு. அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஷெஃப் அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ எடுத்தார். ஹீ இஸ் ஃப்ரம் IHM. ஹீ இஸ் ஃப்ரம் IHM டெல்லி ஆர் மும்பை, ஐ டோன்ட் நோ. கேட்டிருக்காரு எந்த காலேஜில் படித்தேன், IHM சென்னை. அதுக்கப்புறம் உங்கள் IHMல எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா இப்போ இந்த ஐஐடிக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஐஐடி அந்த கொலாபரேஷன் இருக்குல்ல, அது மாதிரி இந்த IHM ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குள்ள ஒரு கொலாபரேஷன் இருக்குது. ஸோ தே டுக் தெம். $3500. யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கன்வர்ஷன் எவ்வளோ வருது. $1000 இன்றைக்கி எவ்வளோ ரூபா? $1 இன்றைக்கி எவ்வளோ ரூபா தம்பி? 85 அப்ராக்ஸ். $3000 எவ்வளோ? 18 வச்சுக்கோம். 2.5 லட்ச ரூபா, கிட்டத்தட்ட 3 லட்ச ரூபாய்க்கு ஏர்ன் பண்ணுறான் இவ்வளோ மார்க் எடுத்த பையன். அப்போ நம்மளாலையும் முடியும். ஆனால் நமக்கு என்ன வரும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் சார், நெக்ஸ்ட்டு கல்னரி ஆர்ட்ஸ். எனக்கு சமைக்கிறத பற்றி மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக வேணும்னா இட் இஸ் பீன் டாட் இன் இந்தியன் கல்னரி இன்ஸ்டியூட். ஓகே, திருப்பதி அண்ட் நொய்டா கேம்பஸில் இருக்குது. இதுக்கு தனியாக நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணும். சார் எனக்கு படிக்கும் போதே வேலையோடு போய் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நான் சேரணும், வேலையோடு போய் சேரணும். படிக்கவும் காசும் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன். என்னால் ஃபீஸும் கட்ட முடியாது, வேலையும் வேணும் அப்படின்னா ஓப்ராய் ஹோட்டலே ஒரு காலேஜ் நடத்துகிறான் டெல்லியில். ஓப்ராய் சென்டர் ஃபார் லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் விச் இஸ் இன் நியூ டெல்லி. அங்கே இந்த கோர்ஸ் அவங்களே படிக்க வைப்பாங்க, முடிச்சோன்னு வேலையும் கொடுத்துருவாங்க. இல்லை எனக்கு தாஜ் ஹோட்டலில் வேலை வேணும் அப்படின்னா ஃபீஸ் மட்டும் நீங்கள் கட்டணும். தாஜ் ஹோட்டல் ஒரு காலேஜ் நடத்துகிறோம், IHM அவுரங்காபாத். நம்ம தோனின்னு ஒரு படம் வந்துச்சா, அந்த படத்தில் தோனி, ரியல் தோனி, சாக்ஷி தோனியை பார்க்க போவார்ல, அது வந்து ஒரு காலேஜ். அது இந்த காலேஜ் தான், IHM அவுரங்காபாத். ஓகே, ஷீ ஸ்டடிட் ஹியர் ஒன்லி. ஓகே, இது தாஜ் ஹோட்டல்லே நடத்துறது. ஸோ இங்கே நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா 3 years இங்கே படிப்பீங்க. 1 year ஃபைனல் இயர் வந்து யூகேயில் போய் படிச்சுப்பீங்க, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹடர்ஃபீல்டு UK. முடித்தோன்னே 2 இதுலேயும் வந்து டிகிரி வரும். முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களை தாஜ் ஹோட்டலில் வேலையும் கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? அடுத்து டூரிசம் ரிலேட்டடாக படிக்க எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் இருக்குது? எத்தனை பேருக்கு ஊர் சுற்றுறதுனா நல்லா பிடிக்கும்? அதுவும் பிடிக்காதா? எதுதான் பிடிக்கும்? சரி, யார் யாருக்கு ஊர் சுற்றுறாங்க? ஓகே, 1 2. ஓகே, உங்களுக்கு இது சார்ந்தே உங்களுக்கு வேலை இருக்கணும். நான் சொல்கிறேன் டூரிஸ்ட் கைடு இது மாதிரிலாம் இல்லை, அதுலேயே கொஞ்சம் நல்ல போஸ்ட். இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ITDC அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது, இந்தியன் டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன். இதுலலாம் நீங்கள் டூரிசம் ஆஃபீஸர் இது மாதிரிலாம் போகணும் அப்படின்னா எனி டிகிரி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது. டூரிசம் படித்தவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும். இப்போ தமிழ்நாட்டில் Group 1 போஸ்ட் இருக்குது, டிஸ்ட்ரிக்ட் டூரிசம் ஆஃபீஸ். ஸோ இது மாதிரி சில போஸ்ட்டுக்கெலாம் நீச் டவுனாக இந்த டிகிரி படித்தவங்க தான் எலிஜிபிள். இதுக்குன்னே இந்தியாவில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசமே நடத்துகிறாங்க, இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டூரிசம் அண்ட் ட்ராவல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு. இதில் பெஸ்ட் கேம்பஸ் வந்து கோவா தான் நான் நம்பர் 1 சொல்லுவேன். 30 சீட் தான் ஆனால் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நொய்டா அண்ட் குவாலியர். ஸோ இங்கே நீங்கள் தனியாக எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும். சரிங்களா? இல்லை எனக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வேணும் அப்படின்னா மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜில் இருக்குது. இல்லை என்னால் ஃபீஸ் ரொம்ப கட்ட முடியாது, நான் ஃப்ரம் அ வெரி புவர் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஊட்டியில் இருக்குது. சரிங்களா? அங்கே 2500 தான் ஃபீஸ். ஓகே. ஃபாரின் லாங்குவேஜ்
யாராவது இந்த ஒரு கூட்டத்தில் இருப்பீங்க, நான் என்ன வேணாலும் படிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன், சேலரி வந்தால் போதும், நல்ல சேலரி வந்தால் போதும். நிறைய பேர் சிரிக்கிறாங்க. ஆனால் படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும், ரொம்பவும் படிக்க மாட்டேன். அது தலையாட்டுறேன் ஒருத்தன். ஓகே, உனக்கு நான் சொல்கிறேன், இது 2 லாங்குவேஜில் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் படிச்சிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க, நீ ராஜா கன்ஃபார்மாக. ஒன்று ஜெர்மனோ இல்லைன்னா ஜாப்பனீஸ். ஒரே டிகிரி போதும். நீ பிஏ, எம்ஏ, பிஹெச்டி, எம்ஃபில்லு, அப்புறம் டெட் எக்ஸாமு, ஒத்த டிகிரி போதும். மினிமம் 5 to 6 லட்சம் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே என்னை ஏர்ன் பண்ணலாம். ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆன்லைன் கோச்சிங், ஹவர்ஸ் பேஸ் சேலரி. இதெல்லாம் ஐ எம் டெல்லிங் த ட்ரூத். ஜெர்மன் லாங்குவேஜ், ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ யூஎஸ், யூகேலாம் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. இன்னி போகிறது எல்லாமே ஜெர்மனி, ஜப்பானுக்கு தான் போயிட்டுருக்காங்க. பிகாஸ் அங்கே வந்து வயசான ஆளுகள் தான் நிறையா இருக்காங்க. அங்கே வந்து டாக்டர்ஸ் தேவை, இன்ஜினியர்ஸ் தேவை, நர்ஸ் தேவை. என்ன மாதிரி ஆட்கள் தேவை? தன்னோட தாய்மொழி தெரிஞ்ச மக்கள் தேவை. ஸோ அவங்களோட ட்ரெயினர்ஸ், இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாடு ஓவர்சீஸ் மேன் பவர் கார்பரேஷனே ஒன்று தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட இது இருக்குது. தே ஆர் ட்ரைனிங் த நர்ஸ் in German language. They are training a nurse in Japanese language. They are sending to abroad. இது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. நீங்கள் லாங்குவேஜ் டீச்சர் ஆனீங்கன்னா பயங்கரமான ஸ்கோப்பு. படிக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு 12,000 ரூபாயோட கம்மியாக இருக்குது ஒரு வருஷம் ஃபீஸ். ஜஸ்ட் 12,000 rupees தான். இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா CUET என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். இது மேலே உள்ளதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். இது தவிர ஜாமியா மில்லியா, அலிகர் முஸ்லிம் யூனிவர்சிட்டி, டெல்லி யூனிவர்சிட்டி, குஜராத்தில் உள்ள யூனிவர்சிட்டி, இங்கே எல்லாமே இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் இந்த கோர்ஸ் எங்கே இருக்குது? எங்கேயுமே இல்லை. தமிழ்நாட்டில் டாக்டர், இன்ஜினியர், இதை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை. என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில. அதனால தான் வேலை இல்லாமல் எங்கள் ஆட்கள்லாம் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவுக்கு போயிட்டாங்க நிறைய பேர். ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் டான் பாஸ்கோவில் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்களாம் கொஞ்சம் பெரிய லீடர்ஸாக வரணும். அப்போனா நீங்கள் வந்து ஹெட்டாக திங்க் பண்ணணும். உங்கள் ஸ்கூல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற எதனால டேட்டாஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு, உங்கள் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணணும். ஃபோட்டோ எடுத்தோடு போயிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு. உங்கள் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணணும் இதுக்கு அடுத்து. ஓகே, ஜேர்னலிசம். எத்தனை பேருக்கு பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க? எனிபடி எல்ஸ்? நோ. சரி, எது வந்து இருக்கிறதுலே பவர்ஃபுல் ப்ரொஃபஷன் இன் த வேர்ல்டு? சில பேருக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க, நிறைய பணம் வேணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சில பேர் பதவி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சில பேர் பணமும் வேணும், பதவியும் வேணும் நினைப்பாங்க. இந்தியாவில் யார் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்? இந்தியாவில் யார் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பர்சன் இன் இந்தியா? நீங்கள் எல்லா செக்டரையும் சேர்த்துக்கோங்க, எல்லாத்தையும். மீடியா இல்லை, மீடியாவுக்கே மேலே. பிஸ்னஸ்லாம் இன்னும் பிஸ்னஸ்க்கே மேலே, பொலிட்டிக்ஸ்க்கே மேலே. யார்? ஜுடிஷியரி தான். இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக நம்ம சிஜிஐ கவாய், பிஆர் கவாய், அவரோட இன்டர்வியூ ரீசெண்டாக பார்த்துருப்பீங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு த பாலிடிக்ஸ். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கெட் இன் டு எனி பாலிடிக்ஸ். தன்கர், வைஸ் பிரசிடென்ட், முன்னாள் வைஸ் பிரசிடென்ட் தன்கர், ஹி கேவ் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்ததப்போ ஹி கேவ் அன் இன்டர்வியூ. சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா, தே ஆர் புட்டிங் த்ரோயிங் மிசைல்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருந்தார். இது அதுக்கு ஒரு வார்த்தை வந்து டாக்டர் பிஆர் கவாய் இன் பார் கவுன்சில் மத்திய இதில் மகாராஷ்டிராவில் அவர் சொல்லியிருந்தார், இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் எக்ஸ்ட்ரீம் பவர் ஜுடிஷியரிக்கு தான் இருக்குது. நம்ம இந்திரா காந்தி அம்மையார், ஷி லாஸ்ட் த பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட், அவங்க அந்த போஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த அலகாபாத் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். சிங்கப்பெண், நம்ம தமிழ்நாடோட சிங்கப்பெண், என்னைக்குமே இருக்கக்கூடிய சிங்கப்பெண், நம்ம மனசுலேருந்து மறையாத செல்வி ஜெயலலிதா மேடம், அவங்களோட அவங்க பதவியை ஜஸ்டிஸ் மைக்கேல் டி குன்ஹா, கர்நாடகா ஹைகோர்ட்டோட ஜட்ஜ் மைக்கேல் டி குன்ஹாங்கிற ஒரு நீதிபதி கொடுத்ததுனால தான், அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்னால தான் பதவி அம்மையார் இழந்தாங்க. இந்தியாவில் லா தான் சுப்ரீம். சரி, எனக்கு சம்பளம் தான் அதிகமாக வேணும், அதுவும் லா தான். யார்? அதுக்கும் நம்ம லைஃப்பில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. லிவிங் எக்ஸாம்பிள் பி சிதம்பரம். ஒரு ஹியரிங்க்கு கப்பல் சிபிள்னால் ஒரு ஹியரிங்க்கு எவ்வளோ வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? சீனியர் கவுன்சில், சுப்ரீம் கோர்ட் கவுன்சில்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹியரிங்னா ஒரு வாய் தான், போய் அப்பீர் ஆவாங்க. என்னங்கம்மா?
கேஸ் வெரி குட்மா. அம்மா நீங்களே லாயர் தானம்மா? டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கேஸ். ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ஆள், அவரோட ஃபேமிலி ப்ரொசீடிங் வாஸ் கோயிங் ஆன் இன் ஃபேமிலி கோர்ட் இன் பெங்களூர். P. Chidambaram, he only represented that, but for that particular course, அந்த particular case, he charged 30 lakhs one hearing. 30 lakhs per hearing, one day கூட வச்சுக்கோமே. ஒன் டேல 30 லட்சம் பிளாக் இல்லாமல் வாங்குற ஒரு ப்ரொஃபஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லாத வேற எதுவுமே இல்லை. ஓகே, இன்னொன்று, மக்களுக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஒரு படம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோமா, ஜெய் பீம், ஜஸ்டிஸ் சந்துருவோட ஒரு உண்மையான ஸ்டோரி. ஒரே அட்வொகேட் தான் வருவார், வந்து மொத்தமாக ஸ்டேட், அதாவது வந்து கவர்மெண்ட் பண்ண தப்பு, போலீஸ் பண்ண தப்பு எல்லாத்தையும் நிற்க வச்சு நீதி வாங்கி கொடுத்துருவார். அதே மாதிரி ஒரு நீதிமானாக நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் லா தான் பெஸ்ட். எப்படி ஒரு டாக்டர் வந்து நமக்கு வந்து உயிரை காப்பாற்றுறாங்களோ, சட்டமும் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு எஜுகேஷன் மினிஸ்டர், அவர் பேரில் தான் நம்ம வந்து நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டேவும் கொண்டாடுறோம். மௌலானா அப்துல் கலாம் ஆசாத் சார், ஹீ இஸ் அ பேரிஸ்டர். நம்ம டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர், ஹீ இஸ் அ பேரிஸ்டர். மகாத்மா காந்தி பேரிஸ்டர். சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பேரிஸ்டர். இது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். எவ்ரி ஒன், த ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, அவங்க எல்லாமே வந்து லாயர்ஸ் தான், அட்வொகேட்ஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு பணம் வேணும், அதிகாரம் வேணும், மக்களுக்கு நல்லதும் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் லாவை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க. ஆனால் அந்த லாவை லோக்கல் காலேஜில் போய் படிக்காது. நிறைய பேர் இப்போ லா எப்படி படிக்கிறாங்க அப்படின்னா, திருப்பதியில் போய் சும்மா எக்ஸாம் மட்டும் எழுதிட்டு அந்த லாவை வாங்கிட்டு பின்னாடி ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவாங்க. அது ஒன்றத்துக்கு யூஸ் ஆகாது. அதுதான் பொய்யா சொல்லிக்கிட்டு 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய்க்கு இங்கிட்டும் காசு வாங்கிட்டு அங்கிட்டும் காசு வாங்குவாங்க. அவங்க தான் வந்து அந்த பேர், அந்த ப்ரொஃபஷனோட இதே வந்து டவுன் பண்ணது. நீங்கள் படிக்கிறதே நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கணும். நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கணும்னா சார் இப்போ அவரோட அகாடமிலாம் கிளாட்டோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்க்கெலாம் இது பண்ணுறாங்க. அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் அதில் லீகல் எபிலிட்டி அந்த இதுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் போய் நீங்கள் அந்த கோச்சிங் எடுத்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதில் பெஸ்ட்டுங்கிற சார் இதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேங்க சார். சார் உங்களோட டெப்த்தாக எதுவும் போல், ஜஸ்ட் நான் ஒரு இது மட்டும் சொல்கிறேங்க சார். 23 நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது இந்தியாவில். அப்ளிகேஷன் முடிஞ்சு போச்சு, 12th முடிஞ்சு போச்சு, ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சு. எத்தனை பேர் 12th இதில்? உங்களுக்கு யாராவது லா படிக்கணும்னு நினச்சா முடிஞ்சு போச்சு. இன்னி உங்களுக்கு மிச்சம் எது இருக்குது அப்படின்னா CUET இருக்குது, CUET இருக்குது, RCET இருக்குது, JMI. இஸ்லாமிய மாணவர்களுக்கு நான் 2 யூனிவர்சிட்டி சொல்கிறேங்க. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப 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 டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா, அலிகர் முஸ்லிம் யூனிவர்சிட்டி. இங்கே ரெண்டுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மி. 50% இடஒதுக்கீடு இஸ்லாமிய மாணவர்களுக்குன்னு இருக்குது. மீத ரிமைனிங் 50% யாருக்குன்னா எல்லாருக்குமே இருக்குது. அது எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கு தனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். சரிங்களா? இதை தவிர எனக்கு கார்ப்பரேட் லா, ஒரு கூகுளில், அமேசானில் இது மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனியில் லா படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா IP மேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். சார் எனக்கு வந்து யாராவது கிளாட் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த இதில்? ஓகே, வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். ஸோ நீங்களாம் இந்த இதெல்லாம் எழுதலாமா? இதில் ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்குனே ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ் இருக்குங்க, மகாராஷ்டிரா நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டி நாக்பூரில். இதுக்கு நீங்கள் தனி அப்ளிகேஷன் போடணும். ஓகே. அது தவிர தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை வித்தவுட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இது வெரி வெரி டஃப் டு கெட் இன்டு திஸ் இன்ஸ்டியூஷன். இதுதான் தமிழ்நாட்டில் நம்பர் 1 லா காலேஜ். 12th மார்க் வச்சு போகிறது. வெறும் 360 சீட்டு தான் இருக்குது. உங்களோட கட் ஆஃப் மார்க் எப்படி தீர்மானம் பண்ணுவாங்கன்னா, 500 மார்க் இருக்குல்ல, இப்போ மெட்ரிகுலேஷனுக்கு 600 இருக்குது, உங்களுக்கு 500 இருக்குது. லாங்குவேஜ் தவிர, தமிழ் இங்கிலீஷ்லனா இங்கிலீஷ் தவிர மீத 400 மார்க் இருக்கா, 400/4 100க்குன்னு கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. அதில் 96 97 மார்க் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் தான் இங்கே கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது. ஓகே. அதே மாதிரி ஜுடிஷியல் சர்வீசஸ், தமிழ்நாடு ஜுடிஷியல் சர்வீசஸ் வந்து இது 2 ஜுடிஷியல் சர்வீசஸ் இருக்குது. யூ நீட் டு ரைட் அ செப்பரேட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் திஸ். இப்போ அதுக்குன்னே தனியாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வேறு இருக்கணும்னு ஆனரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்கிடெக்சர் உங்களுக்கு வராது. அடுத்து டிசைன் யாருக்காவது படிக்க விருப்பம் இருக்கா? எனிபடி எல்ஸ் வாண்ட் டு பர்சியூ டிசைன்? ஆட்டோமொபைல் டிசைன், ஃபேஷன் டிசைன், இது மாதிரி எதுவும் விருப்பம் இருக்குங்களா? நோ. ஃபேஷன் டிசைனில் யாரும் படிக்க விருப்பம் இல்லையா? உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காப்பா? இதுதான்ப்பா உனக்கு தெரிஞ்சதை தான் நான் சொல்கிறேன்னு நினைக்குவேன். நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி, இங்கே நீங்கள் படிக்கலாம்ப்பா. இல்லைனா இது ரொம்ப பெஸ்ட்டுப்பா, NID. இதுக்கு நீங்கள் NID டாட் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். அதில் நம்பர் 1 கேம்பஸ் வந்து அஹமதாபாத் கேம்பஸ். இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே விஜயவாடாவில் இருக்குது. ஓகே.
இதுக்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும், என்டிஏ நிஃப்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். ஓகே, உங்களுக்கு பேங்க் லோன் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் புட் இட் த்ரூ த யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. இது ஏன்னா ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் லோன் இருக்குது நிஃப்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குனே, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் ரொம்ப கம்மி, வித்தவுட் கொலாட்ரல் தே ஆர் கிவிங் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் நிஃப்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி ஃபேஷன் டிசைனில் இன்னொரு பெஸ்ட்டான இன்ஸ்டியூஷன் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் விச் இஸ் இன் கோயம்புத்தூர், அண்ட் தென் காந்திகிராம் ரூரல் இன்ஸ்டியூட். இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல இன்ஸ்டியூஷன்ஸ். இதுக்கு நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக அப்ளிகேஷன் போடணுங்கம்மா. அடுத்து ஃபுட்வேர் டிசைன். இங்கே நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனதர் ஒரு பெரிய செக்டர் எது அப்படின்னா வேர்ல்ட்லே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் லெதர் கார்மெண்ட்ஸ் ஃபுட்வேர் ப்ரொடக்ஷனில் இந்தியா தான். அதில் 5th லெதர் குட்ஸ் இது மேனுஃபேக்சர் பண்ணல இந்தியா தான் 5th வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட். இதில் மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்ஷன் ஃபுட்வேர் ப்ரொடக்ஷன் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த ராணிப்பேட் டிஸ்ட்ரிக்ட், வெள்ளூர் ராணிப்பேட் டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் அதிகமாக நடந்துகிட்ருக்கு. இது ரிலேட்டடாகவே படிக்கிறதுக்குன்னு இந்தியாவில் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது, FDDI. இங்கே அட்மிஷன் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸி தான். நீங்கள் ஃபுட்வேர் டிசைனில் லெதர் டிசைன் படிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்த லெவல் கெரியரை நான் சொல்கிறேன். இங்கே முடிச்சுட்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆரிகன் யூஎஸில் இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் டிசைன் படிங்க. இப்போ இந்த தம்பி பாருங்கள், இந்த பையனுக்கு 12th மார்க் முன்னாடி சில பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பையனுக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு 12th ரிசல்ட் வரதுக்கு முன்னாடியே எங்கேயாவது காசு கட்டி சீட்டு வாங்கி வைக்கிறது. இந்த பையனுக்கு மார்க் கட்டி வாங்கி வச்சுட்டு பையன்ட்டே சொல்லியாச்சு உனக்கு இங்கே சீட்டு MBBS சீட் வாங்கியாச்சு, பையன் ஒழுங்காகவே படிக்கல. MBBS சீட் வாங்கியாச்சு. MBBS நீங்கள் அப்ளை பண்ணணுன்னாவே என்னென்னா நீட்டில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும், 12th 50% மார்க் இருக்கும். தலைவர் 299 வந்து நின்றுட்டார். ஸ்டேட் போர்டு ரீகரெக்ஷன் போட்டாங்க, வரல, அதே 299. MBBSக்கு அந்த கட்டின காசை டொனேஷன் ரீஃபண்ட் வாங்கிட்டாங்க. அடுத்து என்கிட்ட கவுன்சிலிங்கில் இருக்கும் போது தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அவங்க அம்மா அப்பா சொன்னாங்க ஒன்லி என் பையனுக்கு நல்ல டிராயிங் வரும், அதை தவிர வேறு எதுவும் வராது. அப்போ சொன்னேன் ஐ புட் இட் இன் டு திஸ் இன்ஸ்டியூஷன். அதுக்கப்புறம் சொன்னேன் இப்போ போன வருஷம் ஃபைனல் இயர் முடித்தாங்க, சார் இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது சொன்னேன் மேம் இதுக்குன்னே ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குங்க மேம், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆரிகன் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் டிசைன். இப்போ நைக்கு அடிடாஸ் இந்த உங்களோட மெயின் கேம்பஸ் டிசைன் இதெல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது. ஐ சென்ட் him there. ஆக்சுவலி ரைட் நோ ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் அடிடாஸோட இதில் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிகிட்ருக்காரு, வேலையும் அவருக்கு கிடச்சிருச்சு. நம்ம எப்போவுமே கனெக்ட் பண்ண தெரியணும், நமக்கு என்ன நல்லா வரும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு என்ன இப்போதைக்கு கிடைக்கும், இது முடித்தோன்னே இதுலேருந்து இந்தியாவில் வேர்ல்டு லெவலில் பெரிய லெவலில் எங்கே போகலாம் அப்படிங்கிற கனெக்ஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும், பெரிய லெவலில் வந்துடலாம். ஓகே, அடுத்து இங்கே ஜுவல்லரி ஷாப்போட ஓனர் குழந்தைங்களாம் யாரும் இருக்கீங்களா? இருக்கீங்க. உங்களுக்கு அந்த இதில் ஃபீல்டில் எதுவும் போக விருப்பம் இருக்கா? இல்லவே இல்லை. உங்களுக்கு ஒருவேளை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே போய் படிங்க, இந்தியன் டைமண்ட் இன்ஸ்டியூட் சூரத். ஓகே, அங்கே போய் படிங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் டிசைன் ஜெய்ப்பூர், ஜுவல்லரி டிசைன்னே ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. உங்கள் பிஸ்னஸை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போங்க. ஓகே, அனிமேஷன் படிக்க யாருக்கும் விருப்பம் இருக்குங்களா? நோ. பெயிண்டிங், ஸ்கல்ப்சர் இது மாதிரி யாரும் படிக்க விருப்பம் இருக்கா? இன்டீரியர் டிசைன்? நோ. ஒரே நிமிஷம். யாருக்காவது மீடியாவில் போக விருப்பம் இருக்கா? மீடியா டைரக்டர் ஆகணும், சினிமா. தம்பியா? ஓகே, என்ன மீடியாவில் என்ன ஆகணும் தம்பி? டைரக்ஷன்னாவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா தமிழ்நாட்டில் தான் சவுத் இந்தியாவோட நம்பர் 1 ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் தம்பி இருக்குது தரமணியில், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டியூட் தரமணி. ஒரு வருஷம் ஃபீஸே இவ்வளோ தான், 20,000 ரூபாய் தான். ஓகே, ஆனால் மொத்த சீட்ஸ் எவ்வளோ? 14 சீட்டு தான் இருக்குது. ஓகே, இதுக்கு தனி என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு தனியாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, இதை தவிர இதில் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி, எடிட்டிங், அனிமேஷன் இது மாதிரி ஒரு இதுக்கும் கோர்ஸ் இருக்குது. இதை கம்பைன் டுகெதர் நீ படிக்கிறது. ஈவன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கூட இதுக்குன்னே கோர்ஸ் இருக்குது. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கிண்டி கேம்பஸ்லே எலக்ட்ரானிக் மீடியான்னு சொல்லுவாங்க, எல்லோரும் லோயலா காலேஜ் தான் சொல்லுவாங்க. அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலே எலக்ட்ரானிக் மீடியாக்குன்னே இதுக்கு ஒரு கோர்ஸே இருக்குது, 5 years கோர்ஸ். ஓகே, அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக படிக்க யாருக்காவது விருப்பம் இருக்குங்களா? இந்த இதில் ஃபாதர் ஜோ சார் சொன்னாங்க இங்கே ஸ்போர்ட்ஸில் நிறைய பேர் விருப்பமாக இருப்பாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாபியாக இல்லை, ப்ரொஃபஷனாக எடுத்துகிட்டு போக யாருக்காவது விருப்பம் இருக்காங்களா? இருக்குது. ஓகே,
ஸ்டேட் நேஷ்னல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எதுவும் இருக்குங்களா? ஸ்டேட் அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ் ஒன், தமிழ்நாடு ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி. இதில் போயிட்டு நீங்கள் இதில் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு மாஸ்டர்ஸ் எங்கே போய் படிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே போய் படிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இதோட நம்பர் 1 இன்ஸ்டியூஷன் பாட்டியாலா இருக்குது பஞ்சாபில். டங்கல்னு ஒரு படம் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? அதில் அமீர்கான் அந்த படத்தில் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை காமிப்பார்ல, அதை 2 பொண்ணையும் கூப்பிட்டு போவார்ல. நேதாஜி சுபாஷ் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நேதாஜி சுபாஷ் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ். அங்கே போய் படிச்சிங்கன்னா அங்கெல்லாம் ஒலிம்பிக் ட்ரெயினர்ஸ்க்கெலாம் அங்கே தான் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. ஒலிம்பிக்ஸ் பிளேயர், ஏஷியன் மெடலிஸ்ட். ஸோ அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய அந்த லெவலுக்கு போயிடுவீங்க நீங்கள். சரிங்களா? நீங்கள் எய்ம் பண்ணுறதே அந்த லெவலுக்கு எய்ம் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த ஊர்லேருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக போக முடியும். இப்போ நம்ம பைசன் படத்தில் பார்த்தோம், சாதாரண ஒரு ஊர் விளாத்திக்குளம் ஏதோ ஒரு ஊர்லேருந்து தான் அர்ஜுனா அவார்டு வர வாங்கிட்டு வந்தார் அந்த மனுஷன். அது மாதிரி நீங்கள் நினச்சாலும் கண்டிப்பாக முடியும். டெஃபினட். அதுவும் நீங்கள் டான் பாஸ்கோவில் படிக்கிறீங்க, எங்களை மாதிரி ஒரு சாதாரண ஸ்கூல்லேருந்து வரல, டெஃபினட்டாக அவங்களால முடியும். ஓகே, அடுத்து ட்ராமா ஆக்டிங்கில் யாருக்காவது விருப்பம் இருக்கா? ஆக்டர், ஃபிலிம் ஆக்டர், ஆக்ட்ரஸ் யாரும் இங்கே உட்காந்துருப்பீங்களே, யாரும் இல்லையா? நெக்ஸ்ட்டு பியூட்டிஷியன் ஆகணும்னு எதுவும் விருப்பம் இருக்கா? டான்ஸ் இந்த மாதிரி? நோ. மியூசிக் யாருக்காவது மியூசிக் விருப்பம் இருக்குங்களா? மியூசிக்கை அவங்க கெரியராக எடுத்துகிட்டு போகணும், மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் ஆகணும், சவுண்ட் இன்ஜினியர் ஆகணும்? நோபடி எல்ஸ். 1 செகண்ட். சைக்காலஜி படிக்கணும் யாருக்காவது விருப்பம் இருக்குங்களா? வெரி வெரி பெஸ்ட் கோர்ஸ் ஃபார் யூ பீப்புள். ஃப்யூச்சரில் இதோட ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பொனென்ஷியலாக இருக்க போகுது, ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்க போகுது இதில். ஏன்னா டிப்ரெஷனாலே நிறைய பேர் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன்னா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, பொத்துன்னு விழுந்துருவாங்க, அவுட், முடிஞ்சு. எல்லாமே டிப்ரெஷன் தான் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் சொல்கிறாங்க. சைக்காட்ரிக் கவுன்சிலிங் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது. ஸோ எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் இப்போ சிபிஎஸ்சிலையுமே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சைக்காட்ரிக் கவுன்சிலிங் வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இது படிக்கணும்னா தமிழ்நாட்டில் நம்பர் 1 இன்ஸ்டியூஷன் மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் எக்மோரில் இங்கே தான் இருக்குது. இந்தியாவில் நம்பர் 1 இன்ஸ்டியூஷன்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹைதராபாத் 5 இயர்ஸ் கோர்ஸ் ஹெல்த் சைக்காலஜி. அது தவிர இந்தந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகே, ஈவன் என்ன மாதிரி கெரியர் கவுன்சிலிங் பண்ணணும் யாருக்காவது இங்கே எதுவும் விருப்பம் இருக்கா? இன் ஃபியூச்சரில் யாருக்காவது விருப்பம் இருக்கா? உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குது. அப்போ அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது. நீங்கள் சைக்காலஜி யூஜியில் படிங்க. யூஜியில் படிச்சுட்டு இந்தியாவிலேயே, இப்போ நானும் இங்கே தான் படித்தேன், இந்தியாவிலேயே கெரியர் கைடன்ஸ்க்குன்னு ஒரே ஒரு யூனிவர்சிட்டி தான் டிகிரி இருக்குது மொத்த இந்தியாவில். இதுதான் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர். ஃபீஸும் பாருங்கள் வெறும் 12,840 ரூபா தான். இதுக்கும் பயங்கர ஒர்த் இருக்குது. 1 டேக்கு நீங்கள் மேக்ஸிமம், அதாவது மினிமம் 20,000லேருந்து 1 டேக்கு மினிமம் 80, 1 லட்ச ரூபா கூட ஏர்ன் பண்ண முடியும். நான் என் லைஃப்லேயே நான் பார்த்துட்டேன். நான் மெரைன் இன்ஜினியராக இருக்கும்போது என்னோட 1 மந்தோட சேலரி 3.5 lakh rupees ஆஸ் அ 3rd இன்ஜினியர். இப்போ அது கணக்கிலே இல்லை. ஏன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை, அந்த பிஸ்னஸ்னால் மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். இது அது மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இது படிங்க. யூஜியில் சைக்காலஜி படிங்க தம்பி, அதுக்கப்புறம் இதை படிங்க. பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி இட்ஸ் எ கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி. சரிங்களா? அடுத்து அதே மாதிரி MBA HR இது மாதிரி படிக்கணும் அப்படின்னு யார் விருப்பப்பட்டாலும் ப்ளீஸ் கோ ஃபார் சைக்காலஜி. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று MBA BBAலே உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. உங்களுக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு நீஷான ஒரு கோர்ஸ் சொல்கிறேன். BBAல ஃபிஷரிஸ் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபிஷரிஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்களா, எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணுறாங்களா, அது ரிலேட்டடான கோர்ஸ் வந்து இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது. முட்டுக்காடில் தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெயலலிதா ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி நாகப்பட்டினம், அவங்களோட கேம்பஸ் விச் இஸ் இன் முட்டுக்காடு, அங்கே இருக்குது. சரிங்களா? இதெல்லாம் யாரும் எழுதின மாதிரியே தெரியலையே. இப்போ இன்னொன்று ஹாஸ்பிட்டல் ரிலேட்டடாக நான் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது. BBA ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஈவன் ராமச்சந்திரா யூனிவர்சிட்டியில் கூட இருக்குது, அதுவும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஃபினிஷ்ட் ஃபாதர். இது தவிர வேறு யாருக்கா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேட்க சொல்லுவோமா? So, do you have any interaction with him? Suppose you want to ask questions, so you can very well and ask. So, regarding professional studies, you know, after 12th, you can immediately also do some professional certification. There are 5 different certification we call CA, CS, CMA, ACCA. How many of you are preparing for ACCA?
1, 2. That side, anybody is preparing for ACCA? Whoever heard of ACCA? Associated Certified Chartered Accountant. You have been certified as 180 countries as a financial advisor if you complete that certification, including Canada and UK. Then candidates who are thinking of going for CFA, okay, these are all certified courses that is done in online. If you want to ask some specific doubts to the resource person, please be brief. You can ask some questions. After that, especially one more resource person will be there. So you will interact some 15 minutes, just a brief about the CLAT and other examination. Anyone wants to ask questions? Yes, good. Including parents and students can ask in case you want me to translate. English, both Tamil and English, yes. Good afternoon, sir. I'm Keshav from class 12 and I've chosen Commerce and Business Maths as my elective. I'm interested in the finance sector. I'd just like to ask you a few questions regarding it. Do you think the finance sector as a whole is moving towards a quantitative aspect more than a typical BCom, BA, Econ like type thing? Do you think a mathematical aspect is more relevant now and in the future? கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறது தான் கரெக்ட். இன் ஃபியூச்சரில் ஃபுல்லாமே அப்படி தான் இருக்க போகுது. ஃபார் தேட் வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ், உங்களுக்கு இனிமேல் உங்களுக்கு ஃபினான்ஸோட நாலேஜ் மட்டும் இருந்தால் போதுமா அப்படின்னு நினச்சா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏயோட மாடல் மட்டும் தெரியும் அப்புறம் ஏஐ படிக்கணுமா? நோ. ஒரு ஃபீல்டுக்கும் ஏஐயோட ஒரு அப்ளிகேஷன் டூல்ஸ் இருக்குது. டூல்ஸ், அந்த டூல்ஸை மட்டும் நீங்கள் கற்றுக்கணும். ஓகேங்களா? அதுதான் உங்களோட செக்டரில் நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் பூம் ஆக முடியும். ஓகே, தேங்க்யூ சார். Okay, see, along with this, what I would just want to add to the point, see, you are perceiving towards, see, now the integrated fintech, financial technology has come in, blockchain system has come in. So these are all very valid, added to the value. You can include those things into your curriculum. See, what matters is, personally, I tell you, if you have 3 skills, you can thrive. Problem solving skills. We'll have naturally problem creating. That is not a problem. We'll have all problem creating. We need people, problem solvers. You understand, no? When you look at something, oh, this is a problem. Can we give a solution? So the companies hires, MNC hires people who give problem solvers. You get my point, no? So example, currently there is a problem called a dog bite. You know, dog cannot do anything. So now a couple of people come up with an app called Beware. When they walk in the street, immediately they get the intimation there is 20 meters or 200 meters away, there is a dog. See, simple solutions. You understand, no? It is like, then you should have a domain knowledge. Domain knowledge, whatever you study, even BA Tamil you study, please study it well. The third one is attitude. The attitude builds you to a higher stage. Okay? Yeah. One more question. Yes. Anga, just. Next, anybody? Anybody wants to? No. Okay. Second, third, fourth. Okay. Fifth. Okay. Thank you. This was very informative. Like I've studied 25 years ago. It's like a refresher. There are so many options for our kids today. I have a question. I see that CUET exam, which is like common across so many colleges. Is it something very general about whatever they studied in 12th standard, it will be, or it is something you have to study like your joint JEE exams and all? No, sir, no, sir. Actually, there is no need to go for any coaching for that CUET because it is a very, very easiest entrance exam. அதில் பார்த்தீங்கன்னா I discussed earlier also, totally 37 subjects are there. So which subject, for example, if your son want to pursue economics in the sense, you have to write economic subject in that. For example, if your son want to do logistics in the sense, he have to write general test and English. In the general test, what all the syllabus will be there, topics will be there. They will ask aptitude, general aptitude. So there is no need to prepare for separate examinations. There is no coaching, no need of coaching. Just added to that, page number 66, there will be a syllabus for CUET examination, general syllabus. Every year when they release the admission, you will get what will be the questions asked, from where it will be. So there is a syllabus behind. Page number 66.
There is a small mistake is there. Instead of they have put yes serial number, they put rank. There is NIR of ranking has changed now. Some updates to be done, but otherwise common information is the same. One more guy from here. Yeah. தம்பி உட்காந்து கேளுங்க. So I'm Harris Pace from 12th. I have taken business max, sir. Before I wish to take my overtake my father's business. He's doing the. புரியல எனக்கு புரியல மெதுவாக பேசுங்க. Okay. இல்ல எனக்கு புரியல. Okay. Sir, I wish to take my father's business, sir. He's in the field of a bag, sir. Before overtaking my father's business, I wish to do like regarding my father's business like bag for like logistics or designing. What sort of business your father is doing? My father is doing a bag business, school bag wholesale. Okay, school bag design. Whether I have a doubt to take whether I can take logistics or designing course for that. For example, if you have a creative skill, then you have to go for the accessory design, because bag design it will be coming under accessory design. Where this accessory design course is offered, it is offered in NIFT. If you want to go for NIFT, you have to write NTA NIFT entrance exam, number 1. But if you want to enhance your business, scale up your business, then you have to go for the logistics thing. Where you can pursue this logistics? There is one logistics institute in India which is in Vadodara, Gadi Shakti Vishwavidyalaya, which is in Vadodara. You have to go for that. So depends. These two is a different vertical. For design is different, and for the supply chain management logistics is totally different. Good. So what the information is given? What is your passion? You have two options. You said no, either this or that. Now I ask you one question: which is the most that you love? That in these two? Logistics. Of Then course. you go ahead with that. You understand, no? So your inclination is towards that. You can choose logistics. If you are designing, then you can choose that. Yeah. Okay. Okay. Next. The third, yeah, somebody, yeah, or fourth. Yeah. தம்பி உட்காந்து கேளுங்க. After that, anybody is there to ask questions, please do. Yeah. You talked about business, hotel administration, and all the college related to that, but you kind of fastly went about culinary. I want to know about that. Which are all hotel management? culinary. I told about Culinary. hotel management. Culinary. Okay. Culinary arts. Ah. I already mentioned Indian Culinary Institute. Only 2 institutes are there, central government institution. Indian Culinary Institute, Tirupati, and then which is in Noida. For that you need to write separate entrance exam, ICA entrance. I'll strongly recommend you, instead of going for a culinary arts, it is better to go for hotel management. Okay. Hospitality and hotel administration, because there they will teach culinary arts as one of the domain over there. Okay. So this course will be having a little bit higher scope than culinary arts. Is this okay to take as UG and PG abroad? UG in India we are having a very good institution. You can study in very low fees. You can do Then your PG why in you are going abroad. to abroad? For abroad you can go in a masters. University of Lausanne, which is in Switzerland, that is the number 1 institution for hotel management in the world. University of Lausanne, Switzerland. So, the entrance examination will be NCHM JE examination for hotel management to study in IHM, Institute for Hotel Management. So, and you need to apply for that entrance exam in the month of January itself, and it will finish before your board exam deadline. Okay? Is Manipal okay, a good college? I'm telling number 1 is Chennai, IHM, Taramani. Why you are going to Manipal and you are spending 4 lakh rupees over there? Okay. It is like IIT of hotel management. Okay. Yes. Thank you. No, you want to give a lot of expense for your parents, I think. Ma'am, nariya panam. Okay. But make sure that he writes that entrance examination, because he asked this question. So. Thank you so much for all the information, sir. So I just wanted to understand, when is the right time to apply for this CUET exam for the children? Exam, every year the application it is opening different times, ma'am. But which I observed is maximum they are opening in the month of February. Okay. Many times I noticed this, because each and every year it is opening in different. Last year it was open in the 1st of March it opened, and deadline was 23rd of March last year. But before that application was opened in February itself. Before that, just 2 years back, it was opened in the month of January.
So that is why I'm telling you, don't stick on to this particular deadline. You Just can you have to verify. keep There on is visit- website called NTA, website. National Testing Agency. I will just show you. You keep checking that, the information will keep coming for you. But if you don't know, please take in this book. There will be Education Plus WhatsApp channel. You just scan it. We'll keep posting all the informations there as soon as the application is open for your student. Yeah. Thank you. One One more more. question. Yeah, please. So you have been talking about chartered accountant, ACCA and all those things, right? So chartered accountant, is it good to start when they are actually getting into their degree itself, or they'll have to wait for first year, second year to They get have to start complete? today itself after this session. So I myself will answer. The CA should start. See, the students are starting themselves after 10th standard itself. There is a BOS program. So 11th and 12th, the basic qualification, the students should complete 12th standard. So there is a two pathway, direct entry, indirect entry. Okay, direct entry is after the 12th standard. They finish the 12th standard, go for foundation, intermediate, then they complete their computer IT program, IT exam, then they do 2 years of articleship, then they register themselves for finals, then they come out as another entry, indirect entry, after completing their UG, BCom studies, then they come without foundation. They come directly intermediate, then they clear. So my advice, if the students are inclination towards CA, let them start from today itself. They can start preparing so that they clear after 12th the foundation. So mostly I advise students can do both UG and CA together. So whatever they study in foundation, I know I studied in Loyola, my BBA. My own friend Deepak Jain, who studied BBA and he cleared end of the third year CA. So it is like you can do combination. It is only self-discipline of the student. Thank you. Yeah. அம்மா சிஏவோட இன்னொரு கோர்ஸ் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். யாரெல்லாம் சிஏ சிஎஸ் அதுக்கப்புறம் சிஎம்ஏ படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஆக்சுரியல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறத எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுரியல் சயின்ஸ் ஏசிடி சார் ஒரே ஆக்சுரியல் சயின்ஸ் ACTUARIL ஆக்சுரியல் சயின்ஸ். அது எங்கே படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க. பிஷப் பீப்பர் காலேஜ் திருச்சி. இதில் ஒரு ஸ்லைடு மட்டும் இருக்குங்க சார். இல்லை இது கொடுத்துறாங்க. Anybody have one more questions? Anybody? Yeah. Oh, too many. Yes. Now. இதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. It's very very important. That's why those who want to study CA, I will strongly recommend. It is 100 times better than CA. 100 times. Actuarial science. இதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் எப்படி நீங்கள் CA 12th முடிச்சும் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து போகலாம், இல்லைனா பிகாம் முடிச்சு இன்டர் போகலாம். அது மாதிரி 12th முடிச்சு நீங்கள் டேரெக்டாக போகணும்னா யூ நீட் டு ரைட் திஸ் எக்ஸாம். இட்ஸ் மேக்ஸ் இஸ் கம்பல்சரி. மேக்ஸ் இல்லைங்க சார், பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் இருந்தால் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் ஆக்சுவல் இது அப்ளைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருந்தாலும் எலிஜிபிள் தான். யூ கேன் டு தட். இல்லை உங்களுக்கு வந்து டிகிரி வச்சுட்டு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அவைலபிள் இன் பிஷப் பீப்பர் காலேஜ் திருச்சி, அண்ட் ஃபார் விமென்ஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் PhD கிருஷ்ணமல் காலேஜ் ஃபார் விமென். இட்ஸ் அ வெரி வெரி பெஸ்ட் ஒன். சரிங்களா? பெஸ்ட் தென் சிஏன்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில். அப்போ தான் உங்களுக்கு, ஏன்னா நமக்கு அதை தாண்டி நமக்கு பிகாம் சிஏ இதை தாண்டி நமக்கு திங்க் பண்ணவே விடலை. அதோட பெஸ்ட்டு MBA இதெல்லாம் ஆக்சுவரியல் சயின்ஸ்லாம் ரொம்ப பெஸ்ட். ஓகே, எனிபடி எல்ஸ்? யா சார், ஃபினான்ஸ் வந்து பேங்க்ஸ் அந்த மாதிரி கரியர் இருக்கு, பட் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு வாட் இஸ் த கரியர் ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன்? வாட் இஸ் த கரியர்? ஆமாம், எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரம் தாம்மா எல்லாமே. உட்காருங்களேம்மா, நான் சொல்கிறேன். பொருளாதாரம் தாம்மா எல்லாமே. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இந்த பொருளாதாரம் படித்தவங்க தான் இருப்பாங்க. இது நிறைய பேருக்கு தெரியறதே இல்லை சுத்தமாகவே. எல்லா பேங்கிங் செக்டர்ஸ்லையும் இவங்க தான் இருப்பாங்க. இப்போ எல்லாமே எனி டிகிரி படித்தவங்க வராங்க, அதிலே நிறைய இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் வராங்க. ஆனால் இந்த IBBS எக்ஸாம் இருக்குல்ல, இந்த IBBS எக்ஸாமேந்து ஃப்ரேம் பண்ணப்பட்டது வந்து இந்த எக்கனாமிக்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் ஈஸியாக கிராக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ என்னைய பொறுத்தவரை எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிங்கன்னா ஃபினான்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் பாரமானது இருக்குது. அதுவும் இப்போ BA எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு MBA ஃபினான்ஸ்லாம் படிச்சிங்கன்னா உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸாக வந்து அதிகமாக தேவைப்படும். அப்போ ஒருத்தர் BE முடிச்சுட்டு MBA படிச்சுட்டு வரான்,
அதே மாதிரி அதே ஃபினான்ஷியல் செக்டருக்கு பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் முடிச்சுட்டு எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் படிச்சுட்டு வரான்னா உங்களுக்கு தான் இங்கே வந்து அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் அதே மாதிரி தான்மா. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்குனே ஒரு துறையே இருக்குது, புள்ளியியல் துறை. அவங்க தான் இந்த பட்ஜெட் போடுறது. உங்களோட இப்போ இந்த ஸ்கூலில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வச்சு தான் பட்ஜெட் போடுவாங்க. There is a separate UPSC Indian Statistical Service itself, ISS. They are like IAS, IPS we call them, no? So there is economical service, Indian economical service, separately people who are recruited who have studied economics. So there is a good service in the government sector and private sector. In all the banks there will be economics who will be analyzing the everyday happenings in the NSC, BSc. These are people who analyze, and every budget is being certified by the economics. Ministry of Statistics and Implementation, program implementation ஒரு துறையே இருக்குங்க. Department கவர்மெண்ட்லயே இருக்கு, அந்தந்த மாநில அரசாங்க துறைகளே இருக்கு. அங்கே எல்லாமே இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சவங்களும் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சவங்களும் தான் இருப்பாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி போலீஸ் சர்வீஸ்லேயே எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சவங்க இருப்பாங்க. மத்திய எப்படி சொல்றது, எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் விங்னே ஒன்று இருக்குங்கம்மா. எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் விங் இருக்குல்ல, அதில் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க. போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு டெக்னிக்கல் பர்சனும் இருப்பாங்க. எவ்வளோ இழப்பீடு நடந்திருக்கு, எவ்வளோ இழப்பு. இப்போ மதுரையில் இப்போ கிரானைட் ஸ்கேம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கிரானைட் ஸ்கேம் எவ்வளோ நடந்துச்சுன்னு மதிப்பீடுறது யாரு? Economical service. Next question, somebody, too many hands were there that side. Yeah. Same question, you are from the same person, I think. No. Some other. நீங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கேளுங்க தம்பி, கோச்சுக்காதீங்க ப்ளீஸ். Some other, any other அப்பா அம்மா students, parents? இந்த தம்பி இங்க கேக்குறாங்க. Yeah. Yes. I'm Shubham Gandhi from class 12. I would like to ask, how do you say actual science is better than CA? Actually, CA எத்தனை பேர் பாஸ் அவுட் ஆறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு? அந்த டேட்டா என்னைக்காவது நம்ம பார்த்துருக்கோமா? 15,000, 20,000. மேக்ஸிமமே எடுத்துக்கும் 20,000. How many actuary people they are coming every year? In lakhs. Lakhs? Less than 500. Oh, becomes less than 500. ஆனால் எவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்கு, வேலை வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்கு, படிக்கிற ஆட்களும் கம்மியாக இருக்கு. அதை வச்சு தான் சொல்கிறேன், எப்போவுமே வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும், போட்டி கம்மியாக இருக்கணும். அதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அதுதான் ஸ்மார்ட். The wise question you asked. I appreciate the wise question. No, CA is certified. CA, actual science, no signing authority. That is very power good. Is very good. Thank you. That's a good questions. You will make us to reflect also. Nice. Appreciate. Good. Very good question. You are very smart. Good. Any more question? Any more question? So added to that, just உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணனும். இதுதான் என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர். You can take his number in case you want to contact him. 8870936376 and a personal number, and my office number is 7094114114. Most probably next month I am going to open an office in Chennai also. Actually I am from Karaikudi, Sivaganga district. It's a down south of Tamil Nadu. So if you need any guidance and all, you can ask me as sir also. Okay, thank you very much. We give him a big applause. That's very nice. So I know there are guys, students, commerce students cannot study IIT programs. There is a misconception that happens. There is one opportunity that I want to note it along with this. IIT IIM data science program, where recently you can do that program just sitting at home. This is electronic. This is a program called IIT Data Science and Application. If the candidate studied 10th standard Maths and English, perfectly fine, you can do your IIT. This is not regular course where you go to the IIT Madras and do. You can register yourself. Can you zoom it a little more? Zoom it. You can start with a small entry level program. There is a program. You go and browse. Just I will give you orientation. This is 2 lines. JEE mains students will enter, because we are not studying Maths, okay? But you are interested in data science and application, you can make this. They will conduct a qualifier examination.
You write that qualifying examination, you have 5 different stages. 8 years you can do MTech in AAML. You have to clear foundation. After that, 2 diploma programs, then BSc level, then BS level, then PG diploma level, and PG program AAML. So you can do. Can I exit on the foundation level? Yes. After completing the credits of 32 credits, you can come out, you will get a certificate. Then you can do a diploma level and you will get a certificate, but you have to clear and you even get a degree. Sorry, you even get an internship. Father, can I do this one? Yes. Along with your UG program, regular college, you can also apply this program. This will be a good for you all to do this. Okay, this is all online, recorded classes, assignments. The exams happens on Sundays. Further, this certificate is valid, internationally valid. Internationally valid because IIT program, IIT BS program. Any more questions? I just added to that. I just want to show you the first, not second one. Option, yeah, next. All the registrations for all the national level examination is conducted by NTA. Please you visit this website for all your CUT examination, QT examination website, registration, updates and everything is done over here. You can go and refer this website regularly. See parents and students, any examination is conducted without syllabus, they will not conduct examination. So you cannot like blindly say that my son don't know what to do. You go and study the syllabus. All the exams, including NEET, JEE, they will give you syllabus. Let the students prepare for syllabus. Added to that, just go to the first one. Candidates, those who are preparing for QT examination, the Ministry of Education has got a website. They do a free coaching from the 11th standard itself. Can you zoom it on just on top near the... there you find there will be banking examination, QT examination. All these classes are done by professionals, IIT professionals. They take online classes. You can register there for QT examination where students say, I said, no, opportunities are wide. The only thing is the students has to be self-disciplined. What do you mean by self-discipline? You plan your study, timetable and everything. You can implement it. You can do it really well. Okay? If you have any more doubts, please feel to ask. That's why I kept this. Also, those candidates who want to study in IIT Bombay, designing, and also one more institution, no? Solliringla? IITs, yeah. Actually, for this year, the application is already closed. Important dates, click பண்ணுங்க sir. கீழே. Important dates. Date extend பண்ணிருக்காங்களா? இன்னும் extend பண்ணிருக்காங்களா? இல்லை extend பண்ணி இதாயிருச்சு சார். Deadline முடிஞ்சே. அப்படி. ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் டிராயிங் ரொம்ப நல்லா வருமோ, டிசைன், ஆட்டோமொபைல் டிசைன் இது மாதிரிலாம் போய் படிக்கணும், ஐஐடியில் போய் படிக்கணும். 5 IITs is offering this course. இதில் ஐஐடி கவுஹாட்டி அண்ட் ஐஐடி இண்டோரில் மட்டும் படிக்கிறதுனா உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ் வேணும். மற்ற எல்லா ஐஐடிக்கும் தேவையில்லை, எந்த ஐஐடிக்குமே தேவையில்லை. டிசைனை நீங்கள் ஐஐடியில் போய் படிக்க முடியும், பேச்சுலர் ஆஃப் டிசைன். இதோட எக்ஸாம் வந்து இப்போ ஜான்வரியிலே வந்துடும். அப்ளிகேஷன் எவ்ரி இயர் செப்டம்பரில் வரும். ஸோ அடுத்த வருஷம் 11th 12th படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் அடுத்த வருஷம் அப்ளை பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.
All right. Thank you, everybody. My agenda today will be shorter, only on two major areas. First is management, and the second one would be towards law, both of which we have not covered too much yet. And more so considering that we have given a broad overview, how do you do and where do you do? That is only my agenda going to be. So the first one, with respect to management, would be integrated program in management, which is given by the IIMs after your 12th standard. So you do your graduation, and then you go to do your post-graduation in the same institute, wherein the batches of students who write CAT after their graduation, they'll merge together to form a common batch in the 4th and 5th year. All right? So this is a very good thing because, like sir said previously, you have 20,000 students who wrote last year, 23, who wrote IPMAT. But CAT this year, the number of registrations are close to 3 lakh people who are writing to get into IIMs. So this is a way for you to get in with a little less competition. That's the first reason. Second, a lot of you would have taken business maths or no maths, in which case after 3 years when you go for writing entrance test, you will receive mathematics. Finish it off right now and get into a better college. So that way it is actually advisable for you. There are 3 parts to it. Quantitative ability, that's maths, and then English. All right? The one thing that you should understand in any and all of these management tests is that they don't check your subject knowledge. Why? Because in my case, I did my graduation in pharmacy, worked for 2 years in pharmacy, then did my MBA and started with ICICI Lombard at Prabhadevi. So, where has pharmacy got to do with my work that I was doing, that is insuring heavy vehicles? Nothing. So, the one thing that they ask and expect from you is problem-solving ability, and that problem-solving ability proxy is nothing but maths. Because at office, you need only 3 skills. One, you need to be able to communicate both to people within the office and to clients, English, problem-solving ability, and third one, which is not mentioned but is part of the paper, is approach to problem solving, which is nothing but reasoning. So any and all of these entrances which don't take subject knowledge, which is essentially everything but engineering and medicine, will look at only these 3 qualities in a person who's going to attempt. So IPMAT as an exam is for 360 marks. Similarly, IIM Rohtak conducts another entrance, and then IIM Jammu and Gaya together they conduct another entrance. So these are the 3 entrances that you will have after your 12th standard. So what are the colleges and what are the courses? What are the total number of seats that are available? IIM Indore, Shillong, Ranchi and Amritsar. These are the 4 ones, and together they have about 300 plus seats, close to 330, 340, and that takes IPMAT Indore into consideration. And then you have for other institutes like Rohtak and JIPMAT. Other than that, you have got IAFT in Kakinada, which offers another integrated program, which accepts IPMAT Indore score, and then Manipal. As sir mentioned, another center of excellence, so that also accepts IPMAT. IIM Bangalore offers 3 courses for graduation. The first one is online BBA. If anybody is interested, there's a total intake of about 1,000 students, and this is done online, so you can do it over a period of 4 to 5 years. So you take any graduation anywhere else, and then do it part-time. This actually helps you bolster your CV when you go for either you plan to do abroad or go for work somewhere. All right? Similarly, IIM Bangalore, data sciences, this year they have started. They have a separate entrance. If anybody is in your 12th, the application closes in a couple of days. By the month end it closes, and the exam is in December, around 15th. The pattern they have given is very similar to this. English, you have 15 questions in reading comprehension, and then you have maths, another 30 questions, and reasoning, another 15 questions. So it will not be easy because it is a national level entrance, but it is really, really good. Again, you have a majors in data sciences and a minor in economics, and vice versa. So those are the ones.
And then if anybody is interested in doing BMS, which is equivalent of BBA, Bachelor of Management Studies, IIM Kozhikode offers a 4-year program for you after your 12th standard, which again, the entrance for all these except your Bangalore Data Sciences comes in the month of May mostly from the beginning to end. Indore is on the 4th of May, and by the time Kozhikode and everything comes, it will be towards the end of May. One interesting fact for you for last year, in case you guys are interested for IPMAT Indore, you see that the paper was for 360 and the total was less than 180. In all the entrances that you take competitive exams, generally it is not, they don't expect you to get 100 out of 100 like CUET. Why? Because CUET is subject-based test. You need to know everything. All right? But in this, you need to be better than the other person. Therefore, the pattern will change to the extent that you will have more questions and less time, which means you will not be able to complete the paper. So don't worry, don't think that it is like so difficult that the cutoff is slow. No, it is primarily because you don't have time to do more than that. So that being said, our job is to score more than others, which means we have to do more questions than others, which means we have to be faster than others. When does speed come into the picture? Speed will come into the picture only when you practice. So any and all competitive exams, whether it is IPMAT, whether it is CLAT, whether it is even to a great certain extent UPSC, all this requires a lot of practice. Ezhuthi padikkanum, write, practice and do, without which it is extremely difficult. All right? So this is the one thing that I wanted to talk to you about IIMs. If I don't get into, touchwood, hopefully we do get, but in all there are about 1,000 seats across the country. So what if that doesn't happen? What is going to be my plan B? My plan B, particularly for commerce, one of the good courses today is actually BSc Finance. BSc Finance and BSc Economics. The questions that one of you asked from this side, it is going more towards mathematics. Yes, it is going. Even in Christ, you have a program called BSc Econometrics, which focuses more on mathematical modeling and economic modeling. That is where the money is, because at the end of the day, any BSc Finance or MBA Finance guy's dream job is going to be that of an investment banker. And one of the reasons why in all of the investment banks, top places are generally taken by engineers is because their maths is good. All right? So I'm not saying this has to be, but just because we have taken commerce, don't brush aside maths completely. It is always good to have mathematical skills. So now at NMIMS in Bombay, you have got courses where you have maths which is mandatory and courses where maths is not mandatory. Any course which comes with a BSc, whether it is in here or Christ or Symbiosis, everywhere, wherever you have BSc, even if it is economics, maths is mandatory in your 12th standard. So those who have not taken maths in 12th standard cannot apply for those courses. All right? So you have BBA, BCom, BSc Finance and FinTech. FinTech is also one which is in popular demand today. Then Symbiosis, another place which features in the top 5 private universities in the country with respect to BBA and MBA. There, again, you can do it after your graduation. You have they have about 15 colleges within their campuses, stretched across Bangalore. You have Hyderabad, Noida, and then Pune, which is their main campus. But the best 2 schools are Symbiosis School of Economics, where you can do really good economics work there, which happens. You have a total intake of about 160. And then you have SCMS, which is your Symbiosis School of Management Studies. There you have your BBA. So in case anybody plans to do BBA, this is a good place to be. All right? And their postgraduate program features in the top 30 in the country. So in all, it's a good place to be. And Symbiosis has got a relatively less serious vibe. It is not unlike IIMs where they focus so much on academics. This is a little less so.
And then you have Christ. Anybody planning to apply for Christ? All right. So Christ, you have got multiple rounds. The first round, if you are in 12th, just got over around now. 7th is the cutoff entrance date. How many of you have applied, if anybody? All right. Good luck. So you have multiple rounds. You have up to 3 rounds that happen. This is your first one. The second round happens on 8th, if I'm not mistaken, begins. Again, if you are applying for commerce, there are 2 schools. The first school is School of Commerce, wherein they give you a 3 or a 4 year, depending upon the course that you choose, BCom or a BBA. But the second school that they have in Christ is School of Professional Studies. In School of Professional Studies, what they do is that along with your graduation, they will give you a certificate course like CIMA or CMA or something like that that goes along with the course. So by the time you complete your 4 years, you also have a professional degree along with your studies. Here in Chennai, you have it in Loyola has got a program, particularly for, if I'm not mistaken, accounting and finance, BCom accounting and finance, where they have they give along with it CIMA. So that is the one thing, only one college in Chennai here has. SRM also has, but I would really not recommend it too much, though I am a student of SRM. No. I mean, it's not bad, but the sheer number of people that graduate today out of SRM is like you have about every year in BCom alone, 1,500 plus students out of just one campus. So imagine the numbers. It's only for that reason that I said. Otherwise, I really love the college, please. So in case you are writing Christ University entrance, particularly for you, if you are choosing something like BCom, you will have 20 questions on accountancy. If you are taking an exam for BBA, you will have 10 questions. So question papers matter. So please choose accordingly. So other than that, yes, you will have, like Sir said, Madras School of Economics. Madras School of Economics has got a separate entrance, and that is one of the reasons why that college is really, really good. Any college worth its name will have an entrance test. So, like he said, it's a total of 80 students, and it was actually university department, PG alone was there. Now they have started UG also. And like rightly mentioned, campus is right next to Anna Centenary Library, and you'll have a lot of students who prepare for that. One another institute that you can think of, if you are doing BA Economics, there is IFT has got an MA Economics program. So that again is good. So if you continue from this, you can go to that. Also, you have your IITs which offer humanities, and IIT humanities all have got MA. So each IIT has got a separate thing. Say for example, if I'm not mistaken, IIT Delhi MA Economics is JAM, but IIT Madras is a separate entrance test that they have. It doesn't take through JAM. So please be wary if you're applying alone. So with respect to your BA, BCom, and BA Economics options that are there, I would personally recommend go out to any place that has got an entrance exam, or if you are still wanting to do it in Chennai, do it at either of these 2 places. One is Loyola, other one is Shivnadar. SSN has got a BA Economics and Data Sciences program, and that also has an entrance test. So these are the 2 places that you can definitely do, because I've seen CAT students. So then what happens is that when they are doing their 11th and 12th, they are actually smarter than when they graduate after 3 years. Because all that they do is 1 week of preparation just before the boards, you end up semester exam, people end up actually, how do I put it across, lose the habit of doing hard work if you take a BCom here and do it. So personally, I would suggest that. However, in case you do so, then make sure you take a professional degree or certificate course, or you take a online BBA kind of a course additionally to what you do, so that you get into the habit of doing hard work. Okay? So these are the options that you have after your 12th. Is there anybody who has any questions related to this particularly? Economics, BCom, BBA. Because most of you will end up doing one of these 3 and integrated program.
Any questions? How do you prepare? What do you prepare? Anything at all? So again, in any and all of these, most of these, you will have an interview. So please focus a little on current affairs and general knowledge also. In case they keep an entrance test, whether it is NMIMS, whether it is Christ, they all have an interview process which goes after this. So please prepare yourself for that as well. One last thing that I wanted to mention to you with respect to IIM is that, like sir said, you have another one in Sambalpur, which does not cover any of this. You have public policy, and that comes through CUET. In case you guys are planning for BBA in CUET, you will have general aptitude test and English if required. Otherwise, that's the only test that you need. If you are choosing economics or commerce, then you will have to attempt general, English plus 3 papers. So maximum of 5. You will have general, English, and then out of 6 options that will be there for you, you will have to choose 3. One would be economics, one would be core maths, one would be accountancy, another one would be applied maths, and then you have computer applications. So out of these, you will have to choose any 3, and then you will have to do it if you are doing CUET. But please remember, CUET is like IIT JEE or NEET, because everybody in the country will write, and the only state which does not have central institutes is Tamil Nadu. Because other states, if you take Allahabad, you have PHU which accepts, Allahabad University which accepts, Delhi University accepts, Kerala you have a couple of universities which accept, but here in Tamil Nadu alone you have only Pondicherry and Tiruvarur. Those are the only 2 things that happen. So please be open to traveling. All right? So this was one thing that I wanted to discuss with you. Then, shall I move on to CLAT? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. IIM Shillong is 60 seats. Now only they have started last year, so they are 60 seats. They are planning to increase it to about 100 seats. But in none of them will you have more than 100 seats, because all of them have already a PG of about 300, 350 seats. Therefore, added this would make their strength about 500. And to place 500 PG students will be a problem, so they will not increase it too much. Yes, sir, they accept IIM Indore, sir. And IIM Amritsar and IIM Shillong are 2 integrated programs where you need maths mandatory in your 11th and 12th, else it is not possible to apply. Yes, sir. Go to the next one on CLAT and law. So what are the options in terms of law? Any parent who's a lawyer here by profession? Yes. So help me out, ma'am, please. So first, in litigation, as far as litigation goes, that is where you go to a court and argue. All right? So that is the first course that you have. The rest options are there wherein you don't really have to go to a court and then argue. Yes, you may occasionally need to, and you may be there to support, but otherwise not. So the first things in terms of that is getting yourself with a law firm. Law firms typically do back-end work for a lot of, many of them are senior counsels, and though when you join, you will be doing a lot of back-end works like precedence research and stuff like that. So initially, at least for the first few years, you will not be going about to argue anything much. But that is where you learn your law, all right? So as far as NLUs go, you have to have mandatory 3 internships. 3 internships. First internship is with a firm, second with a practicing attorney, and third with an NGO. In law, when you are looking at it, you can have, depending upon the area of interest, when you join a firm, you can either become a tax attorney, or you can focus on mergers and acquisitions. You can go into just contracts alone. So option is there for you.
The next one is in-house counsel, because in any and all big companies today, you need lawyers. So you work inside a company as a lawyer. Today, one of the largest recruiters are banks and insurance, where you are working within the company. Then you have intellectual property and copyrights. With Atmanirbhar Bharat and Make in India, all those initiatives, a lot of focus is going into creation of patents while in manufacturing. So that is an area that you can explore, as well as with your media and entertainment, you will have copyright law. So that is again something that is growing significantly, because every other day you will find some case on some OTT platform or the other. Then you can get into government business. Again, law, people take CLAT as a springboard towards UPSC. So anybody who wants to write UPSC can choose law as a program for your graduation. And what are the best colleges? You have NLSIU Bangalore, which is probably among the best in South Asia, and then Nalsar Hyderabad, West Bengal, and you have a total of 23. I can share the list with you. That should not be a problem. I'll give it to Joe sir, and then he can share it with you guys. So what are the other tests? The other colleges that are good. One, you have a total of about 6 tests for law in the country. 3 which are conducted during the month of December, and 3 which are conducted during April-May session. The 3 that are conducted during December are CLAT, SLAT, which is for Symbiosis Law School, and Symbiosis Law School is an old one, started way back in 70s, so they have a history of almost 40 plus years. And then you have ILET, which is for National Law University, Delhi. So those are the 3 which happen in the month of December. And then you have the other 3, which is basically NMIMS LAT, Christ University has got QLE, and then you have LNAT, which is conducted by UK, which is accepted in 2 schools in India, Birla Institute BITS Law, and then you have for Jindal Global School of Law. So these are the exams that you have. Prepare accordingly. And with respect to law, the focus will be exclusively or almost 75-80% on English reading, understanding, nothing more. If you look at the paper, you are, like I said, you have about English current affairs. You read newspaper and you will not know which is English and which is current affairs, because they can ask, similarly for legal also. Half the time they ask something like Waqf Amendment, something which is there in both legal as well as current. So it is all a khichdi, big khichdi, wherein you prepare in one whole way. Maths is one thing which is required. Anybody who is planning for law, don't worry about maths. It is 8th standard level maths with focus mainly on 5 major areas, which is your percentages, ratio proportions, averages, simple interest, compound interest, profit and loss. So if you're done with it, then we are good. So anybody who thinks that it is difficult, don't worry too much about it, though there will be a little of law in this. So this is how you look into it. And in all national law universities, which are probably the best in the country, they are state universities. If they are state universities, then state reservations apply. So 50% of the seats are reserved for the student of that particular state domicile. Therefore, domicile certificate is important. Or if you don't have a domicile certificate, you should have completed your 10th, 11th and 12th in that particular state, or that is at least the rule for Tamil Nadu. So if you have that, then no problem. 50% of the seats are reserved for that. If anybody is applying for any of the central institutes, please, BC certificate is not accepted. It is NCOBC, non-creamy layer, which you'll have to apply every year to get it. Just because I have taken it once, it is not possible. It expires every year, so every fiscal year you will have to get it. It is applicable only from the 1st of April to 31st of March. So that is one thing that every parent should remember, because if we forget to do that, then the application gets disqualified for that reason. So prepare for CLAT, and CLAT exam is in December. So finish off your preparation by your summer vacation of 11th standard. So that 12th standard onwards, when it begins, you have nothing much but to
revise. If you start your preparation in 12th standard, it is a bit difficult because already in school you will have enough tests that they keep. Yes? Too many? So, please, whether it is IP MAT or CLAT, please don't put any learning to your 12th standard. As much as possible, finish your learning in 11th standard and 12th go for practice alone. Because that way, it becomes much, much simpler for you, your parents, your teachers, everybody. All right? Any questions you guys have? Specifically? Yes? Should you? So there's this curious case I'm interested in. When you take a look at offshore banking, establishing a trust, maybe international taxation, it's a curious intersection between finance and law. What would you suggest as a degree course or something? If you are looking at that from that perspective, then you always take a law, because whether it is offshore taxation, anything, at the end of the day, it is a legal document. And therefore, irrespective of whether which firm you have, it is a lawyer who approves it. And without a lawyer's signature, it does not happen. In which case, do BBA and then LLB. In the sense that take a 5-year course which has got BBA, LLB, which will cover more on the corporate side of effort rather than a BA which will cover either a history or a geography or economics, something like that. Take a BBA, LLB and do it. It will be helpful for you. Thank you. Yes. Yes, dear. Good evening, sir. Sir, I Tell me, wish dear. to carry on with my UG in Loyola College. So, which course would be better for me? I prefer BCom. So, what do you want to do? I wish to be. I wish Okay, to what do is the law. alternative to BCom? You wish to do BCom, but is there an alternative that you have in mind? BBA. All right. Which is better? I think it's BCom. No. You asked me the question. You're asking me the question, which is better, BCom or BBA? Personally, I'll always shift towards BCom, because BCom is something in which you learn a subject, whether it is accountancy, you learn stuff. BBA is more like a jack of all trades, which, yes, you can learn, plus you are not going to stop with a BCom. There's no way on earth that you're going to get a good job with BCom if you're studying. So you will have to do an MBA. So might as well do a BCom MBA rather than a BBA MBA. It will be like a repetition. Which one would be better, sir? Which one would be in BCom? BCom general. BCom. Again, please don't worry about whether it is BCom banking or BCom bank management, BCom accounting and finance. Don't worry too much about that. At the end of the day, depending upon what you're going to get your job, depending on what you're going to do later. So it does not matter too much. Then, because each paper will have 1 or 2 papers which are different every semester, but the core will be BCom only. So, better a BCom. Thank you, sir. Okay. Any other questions to ask? To add to that, regarding law in Tamil Nadu, there is no entrance examination. It's purely based on your cutoff mark. I would like to show you the cutoff mark of last year of law. This was last year, means last academic year. The law cutoff mark, the eligibility is like 99.625, means the 4 major subjects that you have written divided by 4. That will be a cutoff mark is calculated. Leave out your language, Tamil and English, accounts, commerce, economics, applied science, applied maths or maths, whatever, business maths, statistics. So the 4 major subjects, imagine how many candidates have scored 99. Means these people are really crazy, no? See, look at that. Last year, there were almost some 12 candidates have got 99 cutoff mark. Almost 3 subjects sent them and 1 subject probably 99 or like that. So candidates who have scored like 98.
See the eligibility percentage, probably they are all open category. So you find 98, 97. If you want to study Dr. Ambedkar Law University in Tamil Nadu Law, so they offer BA LLB, BCom LLB, BBA LLB. So you need to perceive your 12th standard well. Even to get BCom in Loyola, it's very difficult. Last time I gave 5 recommendations, all are rejected. Happy news, don't come to me for recommendation. Huh? So they have only one reason to reject. Father, you are given a letter, there is no mark. We keep our cutoff mark 90 and above. 95 and above. Because there are candidates who come from other schools have scored 3 subject centum. 3 subject centum, in 1 subject 99. Last time we have to go 10 times to get this candidate is eligible. Then only the 4th round only the list came. They say for 1,000 seats there will be 50,000 candidates apply across India. I don't know what is there in Loyola. I am an alumni of Loyola. So some attraction towards Loyola. It's best, I agree, best for all freedom and everything. But I'm saying the competitions are more. Students, my humble advice is please focus on your 12th. All these entrance examination can be repeated. But not your 12th. So my humble advice, focus on your 12th. CBSE students, your challenge is more because last year's certain subjects were very tough. Please focus on. Just I want to add one more. Just, 1 second, sir. Can I just join? For those who are planning for CLAT, who are in your 11th standard, please give your heart and soul, get CLAT. December kulla college confirm aidum. You don't have to worry about your boards. Okay, good. So nice, happy news. So you find those who are preparing for CUTE examination. See, you will be looking for which coaching center to go. So there will be central government has done a beautiful live program called CUTE examination. Video courses, live courses, test series, all these current affairs. Just scroll down. Just for your information, just to know students, those who are preparing for it. So there will be different disciplines. The discipline that you want to go, BCom, accountancy is there, business maths is there. You just click accountancy. There will be accountancy. Can you zoom it? Yeah. Most of us will never browse this website, because... So you find all the concepts being taught there. You can prepare yourself. All self-learning can be done. Along with that, candidates, those who want to apply for, GIPMAT and all those exams. So you go to the NTA website. You will find all these links to apply. Okay? Good? We conclude? Yes. If you have any more doubt, you can ask later also after the session. Yeah. A very pleasant evening to one and all gathered here. On behalf of Don Bosco Schools, Egmore, I deem it my privilege and honor to propose the vote of thanks for this Career Guidance Conclave 2025. Today has been an inspiring and enriching experience, and it would not have been possible without the efforts and contributions of many individuals. First and foremost, I thank Almighty God for bringing us together to collaborate with one another and for blessing us with the opportunity to participate in this career guidance program. A special word of thanks to Reverend Father Joe Anand SDB, the director of DonBoscoVazhikaatti, and his team for their meticulous planning and dedication in bringing together such an inclusive platform for our 11th and 12th grade students, parents, and educators. This conclave has been a wonderful step in shaping future of our young learners. I also extend my sincere gratitude to our distinguished resource persons, Mr. Kalaimani Karunanidhi,
Professor S. Lawrence Jeyakumar, and Mr. Krishnan Kesavan for sharing their invaluable insights and on international, national, and state level higher education opportunities. Your guidance has truly empowered our students to dream bigger, plan smarter, and make informed decisions about their future. Thank you for your time, your expertise, and your inspiring words. I extend my heartfelt gratitude to our respected rector and correspondent, Reverend Father Xavier Pakyam, for the constant encouragement and support in organizing this career guidance program. Your vision and belief in empowering students to make informed career choices inspire us to guide them with greater dedication and clarity. My sincere thanks to our beloved principals, Reverend Father Matthias, Don Bosco School of Excellence, and Reverend Father Arul Shekhar, Don Bosco Matriculation School, whose visionary leadership and continual guidance have played a pivotal role in successful organization of this career guidance program. Their commitment to empowering students with clarity, confidence, and direction in their future careers is truly inspiring. I also extend my deep sense of gratitude to our administrator, vice principals, academic head, and coordinators of DBM and DBX for their dedicated coordination, thoughtful involvement, and unwavering support at every stage. Their combined efforts have ensured the smooth and meaningful execution of this program. A sincere word of appreciation goes to our parents who have taken the time to be with us today and continue to stand by their children in every step of their academic and career journey. Your involvement is truly invaluable, and to our dear students, you are the reason we are here today. Your enthusiasm and willingness to learn has truly made this event meaningful. A special note of gratitude to our non-teaching staffs who have worked tirelessly behind the scenes to make all arrangements seamless from logistics to hospitality. Your contribution is deeply appreciated. With this, we come to the close of today's Career Conclave. Let us continue to guide, motivate, and empower our young learners as they step forward towards the bright and promising future. Thank you and have a wonderful evening. In the year 1993, I finished my 12th standard in Katpadi, Don Bosco. We were not exposed at that time, all this career guidance. And after 93, after completing my 12th standard, we went for our priestly studies. That is pre-novitiate in Madurai side, and novitiate in Nilagiri, and philosophy in Erkard. After philosophy, we were asked to go for studies. And then, my superior was asking me, what study would you like to choose? Secular studies, college, no, BA, BSc. Father, I would like to go for my BA music. Why BA music, man? As a priest, what will you do? Go for some science studies you can do. Okay, no, Father, if you could give me BA music, I can compose and then I can shine forth in religious life. I was denied, not given. You go to Loyola College, do your BSc Zoology. Okay, that's how I came here, and did, MSc, also did Gindi campus, then, BA, B.Ed and M.Ed. And that way it was chosen. Man proposes, God disposes. But my dear students, still I have the thirst for music. Even now I have been requesting, can I be sent for BA music? If I were to be given the chance, I would have been the cine singer, by this time. But now I have lost. Why do I say Father Joe Anand, and his team, and they are able to give the real career exposure to you. Whatever subjects you are having the aptitude, you choose. Some of the parents are raising the hands up. Yes, each one is given the capacity by God. I think if you could choose that one,
you will be okay, very much shining. And the ranking percentage, some parents were okay, very much scared about it. If you have got the passion, that is not okay, scary. All right. So passion for the subject, as Father said, if you choose correct subject, call out what is your aptitude, then okay, you will excel. I think for this, okay, for Joe Andrew, okay, and for Joe Anand and team, and they have beautifully given the exposure. We have to be very grateful to the team and for the rector, Father Matthias and myself. We are just requesting, Father, can we combine CBSE and matriculation? And Father, okay, rector said, okay, yes. So can we give a round of applause to Father Joe Anand and team and for rector? Yes. My dear student, the parents are the one give money. Okay. So they are slogging, they are working every day and day out, and they are investing on you. So you have to be very grateful to them. Let's give a round of applause to our parents. Dear parents, thank you very much for having come over here. And then you are also like your students. 3 or 4 hours you are sitting with them. And look how difficult it is you must have come across today. So we are very grateful to you. And both the sides we combine. Very beautiful see. Both the DBM and the DBX okay, joining together and getting this exposure. So the DBM students, give a round of applause to our students here. DBX. So DBX, we are very grateful to you. And the DBX, give a round of applause okay, to the student for the exposure. So good. Thank you very much and God's blessings for all of you. Thank you, dear parents. I appreciate one parent with a crunch all the way to come. Appreciation. I thank you. So much of interest on your kid. I was very much appreciative. Any doubts you have, please do approach us. I'll be available here. Okay? Thank you. God bless. A sincere thanks goes to okay, Mr. Dominic for having okay, looked after the sound. It was very beautiful. Dominic, thank you. And okay, his friends and company. Thank you.